case, we can make that go away, that problem. В этом случае мы можем избежать этой проблемы с данной консолью. Because in my setup scenario here, the little button that says load ISO with show, by default it's on yes. Здесь в этом сценарии есть возможность изолировать какой-либо канал из шоу. I'm going to turn that off now, and I'm going to want it to say no. Я могу также выключить это изолирование, если мне это не нужно. Okay, so now I'm going to press my isolation button on this microphone. И в данном случае я могу просто нажать кнопку ISO на канале микрофона. And on this master, which is patch, the output, everything, you can select all the masters. If you do monitors, 20 of them, doesn't matter. And if I now go and load a show, в принципе, такой изоляции могут подвергаться также и мастеры, все что угодно. There's a cool show on here that says Demo Burger. I don't know what that band is. I'm going to load it. Some random show that's on this console. And if everything goes right, if I've done nothing wrong, this microphone should still work. But he stored it with, he did store it with pink noise on. That's not a good idea to do. That was it's a rental console, that show file was on there. But as you can see, my microphone is still there, the patch is still there. My master is still there. That was funny actually. Let's load another one just so you see it. I should have checked that show before, shouldn't I? DJ Basic Setup, maybe? I don't know what's on this show, right? So be gentle. What the hell is going on there? That's weird. Maybe I have stored it with that on, to be honest. I don't know. Maybe my fault. What I'm trying to say is basically you can, if you use this console. Pink noise on, great. Amazing. So what the idea is so if you say, for example, you're doing a little festival. And between two bands, you have maybe somebody come on stage and talk with a microphone, just like I do. And you show maybe a video with a sound on it. What you do is you put those onto the end of your console and you isolate that. И вы ставите микрофон ведущего и, например, стереосигнал с видео куда-нибудь на край консоли и изолируете их от изменений. And then your friend comes with a show file and he starts loading his show. The show just goes on. It just keeps happening as such. Не пропадает сигнал в микрофоне у конферансье и с видео тоже не пропадает. So, yeah. That's the reason that you can do that is because, as I said before, the DSP configuration is not changed. Never. You can't change it. Почему это происходит? Это опять же причина тому, что DSP конфигурация консоли не меняется, то есть она фиксированная. So if before you go out later, maybe you want to have a quick look in the back of the rack, and you can film it on there. А может быть, когда вы выходили, вы там заглянули на заднюю часть этого река и обратили внимание. No, just go closer. Go in here. Ближе туда. In there. Внутрь. Keep going. See if you can see anything. Now the local rack has a bunch of standard cards. So when you typically there's some light. Look at that. Есть набор стандартных плат. So typically the upper row, that's all your DSP cards and all your network stuff and your lexicon. And then further down here, if you go down a little bit, then you see all the output cards, and we have an interesting array of output or input cards. Тут в нижнем ряду находятся все выходные карты. Здесь есть некоторые интересные особенности относительно выходных карт. So depending on what your needs are, we would configure those consoles for you
So we could, for example, offer you an avion system. Does anybody know what an avion system does? В зависимости от того, что требуется клиенту, эта консоль может быть сконфигурирована. Например, если кому-то требуется авиом-система, ну, наверное, знаете, что такое авиом, да? So it's like an in-ear monitor self-mixing thing. You can use that. То есть это система, которая позволяет исполнителям делать собственные миксы, например, для ушного мониторинга. You typically have a second MADI card in there, so which allows you to, for example, do multi-track recording. Обычно там также имеется вторая MADI-карта, которая позволяет, например, производить многоканальную звукозапись. And an important thing to know, our MADI cards are switchable from 64 to 56 channels. Важная вещь, что наши MADI-карты имеют переключение с 64 на 56 каналов. And we have MADI cards with Cat5 connection and optical connection. Также есть вариант различного физического носителя, это как летая пара, так и оптическая. So typically your recording truck who would maybe multi-track the show and record everything, he will typically come in with a 56-channel MADI stream. Как правило, в ПТС-ки приезжают оборудованные 56-канальными MADI интерфейсами. And so what you do is just a little switch on the back of the card, and then you just plug him in, and then he's good to go. Для того, чтобы совпасть с ними по стандарту, единственное, что вам требуется, это переключить маленький выключатель на MADI-карте на локальном рэке. Then he can start recording the show. Or if it's a 64 channel, if it's another Studa or a VI console, then it's a switch to 64. Или если, например, это 64-канальный MADI интерфейс, например, у вас стоит еще какая-нибудь Studer Vista или другой VI пульт. And we also do, which is, we do a 5.1 surround encoder and decoder card. So также есть еще карта кодирования и раскодирования сигнала в формате 5.1. So if you happen to do a big cinema, big movie thing with surround sound, then you can do that too. Если вам приходится работать в условиях там кинотеатра, например, то это тоже возможно такой звук микшировать. We have ADAT cards, so if you want to use any of your ADAT machinery that's still popular in studios and stuff, you can do that. То же самое касается карты ADAT интерфейса, то есть в принципе это оборудование еще используется в студиях довольно популярно. These cards here, this part of the console can be reconfigured. А также эта часть консоли может быть изменена конфигурацией. So what I typically did on my tour is, because I had a PA with digital inputs on the amplifiers, I would do something quite neat, I thought. I had two of these cards taken out and had AS cards in there. So что он обычно делал в своем туре, поскольку система звукоусиления, как правило, имела цифровые входы на усилители, то он менял две аналоговые карты вот там на цифровые AES EVU. And then I used a feature on the console that is very unique and nobody else has, as far as I'm concerned. It's called tie lines. И он использовал также вещь, которая, в принципе, для этой консоли достаточно уникальная. Называется она линией связи. So a tie line is nothing other than basically a line that goes from one point of the system to another. В принципе, это просто линия коммутации, которая идет из одной части системы в другую, из одной точки в другую. So basically the way I used it in practice was I send a left and right out. То есть на практику как использовал? Он посылал левый и правый выход. Digital there into a mix matrix, like a rack mount thing. Цифровой выход на микширующую матрицу. And then I had 8 outputs coming for that, for like, you know, PA left, PA right, side hang, side front fills. А также 8 выходов отсюда он брал, ну, на комплекс звукоусиления. So I had 8 of those outputs, and I would put them back into this local rack, out of the unit, the rack unit, plug them in digital. И все эти выходы на систему звукоусиления он заводил сюда в цифровом формате. And then send them down the digital multicore, the optical. И посылал их опять цифровой мультикор. To the stage, and then go digital from here straight into my amplifier. И они в цифровом виде шли отсюда прямо на усилителя. So I only had one AD-DA conversion in the whole system, right after the microphone and just before the speaker. При такой коммутации только одно АЦП преобразование происходило. And I never believed in that, but it's you will definitely hear the difference.
То есть, в принципе, он сначала не верил, но до того момента, пока не услышал разницу в звуке вот при такой коммутации, когда только одно цифровое преобразование. And for the first 6 weeks we used to run an analog backup signal. И первые 6 недель мы все-таки делали аналоговый бэкап-сигнал на всякий случай. Then we didn't anymore because it never failed. Ну а So, потом отказались от этого, поскольку случаев отказа цифрового оборудования не было. so you can have 24 of these tie lines, up to 24 channels. Вот таких линий связи точка-точка может быть 24. You can use them for all sorts of things. A talk-to-stage microphone that wants to go into the monitor desk, you can just say to the guy, yeah, it's coming out of K1. Например, это можно использовать для того, чтобы звукорежиссер общался с музыкантами. Микрофон напрямую посылается в сценические мониторы. And the monitor guy can just take it from there and plug it into his desk and off we go. That's very useful. The important thing to know is that these tie lines are totally taken off DSP. They take no DSP resources. Важно понимать, что вот эти вот линии связи точка-точка, они никоим образом не воздействуют на процессинговую мощность DSP, то есть они не отнимают вычислительную мощность. And you're not able to do anything to the sound to them, and so it's just a good way of saving on cable and multi-core. В принципе, там нет возможности повлиять как-то на характер звука, это просто замена кабеля. And if you had, for example, your PA processors in front of house, you could even do that and take them into turn back. You know, have like highs, mid, low, and all that coming through the tie lines. You can use that. В принципе, если у вас спикер-процессор стоит на фронт of house, то вы можете также его запитывать таким образом. Another thing, of course, on these consoles that's quite good to know is the difference between the optical and the Cat5 MADI. Еще многие задают вопрос по поводу различия между вариантом поставки консоли с MADI в формате витой пары медь и в формате оптического. So the optical will typically go up to 400 meters, but оптический кабель, как правило, имеет ограничение в расстоянии 400 метров. And the Cat5 maximum 100, we say. И Cat5 максимум 100. And what you need to remember is when you do a Cat5 connection is every time you do an interconnection, it takes 10 meters away from it. Что важно помнить при соединении медной витой пары, что если у вас есть какие-то соединения посередине, то каждое соединение отнимает 10 метров длины. So if you have a panel, so to speak. Yes? Используют репитеры какие-то сигналы. Is it possible to use any kind of repeaters, Ethernet repeaters? No. Yeah. No. Unfortunately, no. And unfortunately also, if you use Cat6 cable, just because it's more expensive, it's not necessarily better. It's all about the impedance and it's all about the shield. Если вы используете Cat6, то есть 6-й категории кабель, в принципе, это не обязательно, у него там есть просто тренировка и фиксированный импеданс. In short, we actually we basically say, if somebody asks me about advice, I say, right, if it's a touring console, go optical. If it's an install console, go Cat5. Right? If you know it stays, because Cat5 cable fails too much. It's not reliable enough. So another little thing I'd like to show you. Хочется сказать, что в принципе оптический кабель он надежнее, чем Cat5 кабель. Just trying to look around the console. Okay, another thing we have not talked about is assigning stuff to, for example, VCAs and mute groups. Very simple. Ну еще что осталось неосвещенным, это назначение mute group. So what I do is there's a button here where it says mute and VCA groups, and there's a little setup button there. Вот есть кнопочка, которая позволяет установить все эти вещи, setup. And there's what you need to do on the screen. It tells you. И здесь вот на экране есть подсказка. But essentially, it's very simple. You go into you select the VCA group. This one here, for example. Очень просто. Выбираете VCA группу. And then you put in who you want in that group by just tapping on it. And that's it. And then you go on to the next one. You can of course double assign them. То есть вот таким образом происходит назначение VCA группы. You can label it here, say call this drums, for Опять можно example. присвоить имя Well, let's call it собственной Moscow. группе. With this scheme.
Oh Jesus, that's badly spelled, isn't it? Let's not do that. Oh, dear. So, there you go, that's your VCA then labeled and assigned. And you go out of setup and then it remains that. And if Таким you, образом мы назначили VCA и присвоили ему имя. same as obviously with the mute groups, you just press a mute group and you say number 1 for example. То же самое происходит с mute-группами. Set up number 1 and then you just go Назначим mute-группу номер 1. all of these. И выбираем все эти каналы на mute-группу. And then as soon as I press number 1, watch these channels. И как только я нажимаю на номер 1, смотрю, что происходит с каналами. Они мьютируются. So mute is different than off. You see, when you turn it off, it goes grey. Мьют отличается от полного выключения канала. То есть если вы выключаете его, то кнопка канала становится серой, да? Okay. В чем отличие? What's the difference between mute and off? Good question. For example, if you have off, Хороший вопрос. Например, если канал у вас выключен, and I mute now, it stays off. если канал выключен, вы нажимаете мьютировать, все равно оставится. Rabbi, you will find a use for this, and well, I sometimes have everything in a mute group, and when I sometimes mute it, certain channels of that are not on at that point, and they stay off. Я стараюсь использовать мьюты, то есть создаю нужные мьют-группы, но иногда, если как неполадка происходит, я просто выключаю канал, он вообще не работает. When you do like a show with multiple vocal mics, and you have like 3 singers off and 2 are on, Например, если and then you mute all singers, and then you can switch the other ones on and unmute, and then they all come on. Does that make sense? If you have a show with multiple singers, for example, Если у вас 5, в концерте несколько вокалистов, and out of those 5, 2 are singing and 3 are not, но из них двое поют, 3 нет. then you have 3 switched off and 2 are on, and then when you press mute, all the vocals stop. When you press mute again, the vocals who are singing are coming back. И трое у вас поют, двое там не поют. И когда вы нажимаете мьют-группу, все выключаются. Но когда вы снимаете мьют-группу, те, которые не пели, они по-прежнему выключены. But acoustically, you're correct. There is actually not much difference Но с точки because зрения акустики вы, наверное, правы. you won't be able to hear them. Разницы нету, поскольку There is no difference in silence, слышать не будете, то есть в тишине не будет разницы. shall we say. Okay, now that's how you do this. Of course, you can also now, let's say somebody really important comes and you want to make sure he doesn't ever get muted, either by automation or by anything else. You can do it various ways. We've had a look at the ISO button. Например, здесь также можно применять вот эту функцию изоляции. Если, например, кто-то важный выходит на сцену, вам нужно быть уверенным, что его никто не заимитирует, нажимаете кнопку ISO. But we also have a mute safe. Но также еще одна функция называется mute So when you safe. press that button there, and I press it, you'll see that little red LED coming on there. То есть, если я нажимаю mute safe и назначаю какие-то каналы, то вы видите, что у этих каналов загораются красненькие светодиоды. When I now press the mute group, for whatever reason, Сейчас по какой-либо причине нажму mute-группу, stays on. то то, что было назначено mute safe, остается включенным. In my humble experience, it is typically the guy who pays the check who gets the mute safe. По моему скромному опыту, обычно это тот человек, который оплачивает шоу, который получает, попадает в эту группу mute safe. So, Возможно, какая-то частичная изоляция от реколов, каких-то параметров, или только целиком канал можно? Мы же говорили сегодня об этом подробно. То есть там выбираются параметры, которые вы делаете в рекол при вызове сцены. Но я имею в виду конкретный канал. Если я не хочу, скажем, на каком-то конкретном канале загружать из сцены эквализацию, предположим, на одном. На одном канале, на всех? Нет. So when you recall a snapshot from the memory, is it possible to choose parameters on a single channel that cannot be, will not be touched? Go into scope, you can see the channels.
Вот идете, значит, сюда, в school. Say none or all of them. For example, you can now select which one. Вы выбираете, какие And каналы. then, once you're all of that, you say, okay, in this channel only everything. Ну, то есть вы делаете селект на канале, а потом уже конкретно выбираете, что на этот Only канал EQ загружается. and Например, those только five channels. эквализация. Only one at a time. So when you have several things to do, what you do is you make several seeds that auto-follow. So you go like number 1 goes into 2, number 2 goes into 3, number 3 goes Ну, то into есть эти 4. вот индивидуальные настройки каждый раз можно только для одного канала, или для одной группы каналов. That way you can say, for example, on channel 1 to 5 I recall the EQ, from 7 to 10 I recall the compressor, and from 10 to 11 I recall the gain, for example. And it'll То есть automatically. таким образом можно организовать, что, например, с 1 по 5 канал вызывается только эквализация, с 7 по 10 компрессор, там и с 11 по 16 гейн, например. Yes. Например, вопрос. Если у вас один канал в режиме изоляции, да, вы загружаете сцену, да, сцена загрузилась, и в этот момент на этом канале, да, который изолирован, в этой сцене прописаны какие-то экстремальные установки. Вы можете их посмотреть, прежде чем снять его с изоляции. Is it possible to preview some settings? For example, you have one channel isolated and you load a new snapshot. Yeah. And can you see what will happen Yes, on the you channel to make a preview? So good question, because we have we have on here, little button there, Вот эта preview mode, and then you see this маленькая кнопочка. this tape. Вы видите, что там появилась такая вот желтые полосочки. And basically what this does is this tape here, yeah? No, so it's yellow and black. Вот эта желто-черная лента появляется. So when I take this button off, you can see it go away. Yeah? Если, видите, я отключаю эту кнопку, то пропадает эта полоска. And what it basically does is it takes the whole DSP offline. So the audio just keeps playing, whatever the setting is. То есть вам просто вызываются все параметры из следующей сцены, которая готовится к загрузке. Но, в принципе, DSP не меняет свои настройки. And then you can go between the scenes. For example, acoustic guitar. Например, акустическая гитара It's played in song number 3 играет в песне номер 3 and played in song number 10. и в Not in the 10-й middle. песне также. Оно в середине нет. So you are in song number 3, the acoustic guitar breaks, И string or whatever. в третьей песне, например, акустическая гитара сломается. So he gets the spare guitar. И он достает запасную гитару. So you adjust the equalizer and the gain and you get it all working and you say, cool. И в этот момент вы регулируете эквалайзеры гейна на 10-й песне. What I would do then is I would press copy here, И что я бы сделал? Я бы, например, нажал здесь копия, copy the whole channel, скопировал бы целый канал and then press preview mode, и потом бы пошел в режим превью, go to song number 10, пошел бы в 10-ю песню, recall that, вызвал ее, paste the channel into the acoustic, вставил бы все настройки в канал акустической гитары, and save it, and that's good. And then when I press preview again, сохранил, опять нажал бы превью, I'm back in song number 3, mixing away, and when I then later on, и опять 7 я songs нахожусь later, в третьей песне, и я знаю, что у меня через 7 песен все эти настройки опять вызвались. yeah, so that was quite tricky to do actually as a software. That took a while because you basically you take the console offline. То есть получается, что у вас консоль начинает работать в офлайн режиме, да, не управляете этими процессами. You can also individually select changes and copy them. So if you say, for example, Также, например, можно индивидуально выбрать изменения, которые будут происходить, и скопировать их. Например, let's say that set acoustic guitar is on channel 5, например, на 5-м канале акустическая гитара. I select channel 5, Я выбираю let me clear everything before. 5-й канал. Now I select channel 5. Yeah, and I go out of this, and then I say, okay, we have changed the gain, and we have changed the EQ on that guitar. И выбираю, что мы здесь будем менять гейн и эквализацию на гитаре.
Okay, and then I go to this button here where it says Apply Changes И вот to Scope Parameters and Selected Cues. кнопки, которая гласит, что применить изменения на параметрические эквалайзеры. So now you select the ones and press Apply, so you select this and this. And then you select the scene. Потом я выбираю сцену. Like this. And then you press Apply. Нажимаю применить. Are you sure? Вы уверены? And it copies it straight into there. И копирует все в следующую сцену. So you can move any content, any parameter from one scene to another without actually calling it up. There's two different ways of doing it. Перевести все необходимые параметры из одной сцены в другую, не вызывая ее в реальности, не загружая ее. Yeah. So was that clear? No? Okay, cool. It's multiple ways, but yes, we can do it. Да, есть несколько способов, но это можно сделать. You know what? I'm gonna do something here. That's better. Yeah. Sounds better now. Звучит лучше. Yeah, that pretty much is everything you need to know about a VI console. В принципе, наверное, и все, что в общем нужно знать о консоли. The only other thing I can say is I go back to my thing I said yesterday. И единственная вещь, которую я хотел бы добавить, это вернуться к вчерашнему предмету. When I was a very bad musician, we had in our practice room, we had a sign. Когда я был очень плохим музыкантом, в репетиционной комнате у нас было на стене написано. That's all you need to do. And when I you might be interested in actually why I'm using a VI console or I used to use it. Вы, может быть, спросите, почему я выбрал эту консоль? And why I now actually work for Harman is quite a long story. И почему я сейчас работаю в компании Harman, это довольно длинная история. Now the way it started, I used to be a system engineer, and I used to do work for a very large company in England called SSE Audio. Началось это все с того, что я работал системным инженером в большой прокатной компании в Великобритании, называется SSE Audio. And we used to do a lot of big stadium tours and stuff like that. И мы работали на крупных площадках типа стадионов. And one year, it was probably 7 years ago, I got this phone call. And the guy said, can you do PA for a band called Deep Purple? I said, yeah, of course I can. И где-то лет 7 назад у меня раздался телефонный звонок, и голос в трубке спросил, не хотел бы ты работать с группой, которая называется Deep Purple? Он сказал, конечно. So I went and started the tour. That was somewhat in February or something, can't even remember, 2005 or 2006. И мы поехали в тур, это был 2005 год, по-моему, не знаю. 2006 it was actually. Может, да, 6-й год это был. And so I started doing PA for them. We did a whole European tour. Я стал работать front of house звукорежиссером, мы объехали Европу в туре. The engineer at the time then was a guy called Doug Hall. И инженер в то время работавший с группой, это был Doug Hall, человек, которого так звали. He's also the Iron Maiden from the Welsh engineer. Он также в группе Iron Maiden работал в качестве фронта. When he had to go on tour with them again, he asked me if I wanted to start doing front of house for Deep Purple, which was only after a short run in 2006. And I said yes, why not? So I took the job over, and yeah, maybe I want to translate that first. Ну да, то есть он пришел работать в качестве системного инженера в Deep Purple, и потом где-то через короткий промежуток времени его пригласили на front of house Deep Purple. And then my first tour was South America, 6 weeks. И его первый тур с Deep Purple это Южная Америка, 6 недель. And I went to everywhere from Bolivia to Ecuador, all these places. И мы посетили такие места, все, что начиналось в Боливии, заканчивалось в Эквадоре. All with local equipment. А и все работало на местном оборудовании. Mexican Tabala, exactly. And it was a challenge, let's say. И в принципе это достаточно серьезная задача. And I didn't enjoy that much, to be honest. But the band liked it. Честно говоря, мне это не очень понравилось, но группа была в восторге.
So they wanted to keep me for the job, and I said, yeah, why not? И они оставили меня у себя на работе после этого тура, и я согласился. And I had a 4-week break between that tour and the US tour, North American tour. И у нас был 4-недельный перерыв между южноамериканским туром и североамериканским. So I went to my friends at SSE at the time and I said, right, I need to do some testing. I have this git now and I need to find out a mixing desk I can carry. И он пришел к своему другу в компанию SSE и сказал, я бы хотел тут попробовать некоторые консоли на тест, можно мне дать? And we had a few criteria that was very important to us, apart from sound, of course. Помимо звука у нас было несколько важных критериев, которые повлияли на выбор. So if anybody has ever toured in America, he knows that American stagehands are not just lazy; they're just like not even there. Те, кто ездил в тур по Америке, может быть, обратили внимание, что работники сцены в Америке, они не то что ленивых, иногда просто нет. So one of the major criteria was that we must be able to set the desk up with 2 people. И один из главных критериев была возможность установить консоль 2 человека на это. That was me and the monitor engineer. То есть это я и мониторный режиссер. And you'll be surprised how many desks were already at that point fired, so to speak. И вы удивитесь, сколько консолей по этому критерию мы исключили из поля внимания. So we're in this big room, in this big testing room at SSE, and I don't know if anybody knows about that company. It's a company that has the biggest stock of digital consoles I have ever seen in my life. И мы находились в этой комнате в компании SSE, не знаю, знакомы ли вы с ней. В принципе, у них был самый большой арсенал цифровых микшерных консолей, какой я когда-либо видел в жизни. They have an access of, I think, 100 desks. Возможно, там было сотни больших консолей. And basically, the vibe is, if they don't have it, you don't want it. И на самом деле у них склад построен таким образом, что если у них этого нет, значит вы этого не хотите. So we had all these desks set up, all these really expensive ones, И big там ones, small были ones. все эти большие, дорогие консоли. And we were testing them with a multi-track recorder. Мы их тестировали с помощью мультитрек рекордера. And we kept coming back to the VI6, me and the monitor engineer. И мы в конце концов вернулись к VI6, я и мой мониторный режиссер. It's important to understand that the monitor engineer at that point, Rob, who is with Deep Purple for 18 years now. И важно понимать, что который работал с Deep Purple в качестве мониторного уже где-то 18 лет. He has never mixed on anything else other than an XL3. Он никогда не работал за чем-либо другим, кроме XL3 Minus. So it was important for us that the console had enough faders, so he doesn't have to go and flip between pages. То есть для него было важно, чтобы у консоли было множество фейдеров, чтобы не нужно было много переключаться между слоями. And I was quite impressed with him because I mean he's well in his 50s, he's quite an old guy, and he had he learned the desk in 2 hours. He was fine. И в тот момент ему уже было там порядка 50 лет, то есть для меня он был такой достаточно возрастным человеком, но он быстро изучил консоль там в течение нескольких часов. There was just one problem with the VI6 at the time. Nobody's ever used one. Но в тот момент была одна проблема с VI6. Эта проблема в том, что никто не имел опыта ее использования. So I went to the office at SSE and I said to Pete, the guy who looks after the equipment, I said, so if I want to take 2 VI6s to America, can you give me somebody's number I can talk to who's used them? And he said, no. И он подошел к парню, который работал в прокатной компании, и сказал, я сейчас хочу ехать в Северную Америку в тур, можешь мне дать чей-нибудь телефон для экстренной помощи? Он говорит, к сожалению, нет такого человека. And I said, that's a problem. So he said, I give you the number of Andy Brown, who is the designer of the console. Тогда он сказал, я тебе дам телефон Энди Брауна, который является разработчиком этой консоли. So I found Andy up. He's in Pottersbar, which is not, it's maybe a 2-hour drive from where I live. And I explained to him, I said, hi Andy, blah blah blah, this is what I want to do. And he said, his original words were something like,
oh shit. И значит, он позвонил A&T, объяснил свою задачу, и первыми словами были вот эти самые. And then he said, I call you back in an hour. Да, через час перезвоним. Okay, cool. So it took about 40 minutes or so. He called me back. Где-то минут через 40 он перезвонил. And he said, I've looked on Polestar that your spare console is on the way to Atlanta. Ну и он сказал, что я посмотрел там на график нашей логистики, и запасная консоль уже едет к тебе в Атланту. So we needed 2 desks and we had 3, and we said, well, that's okay, we can do that. Ну и в принципе нам нужно было 2 консоли, но мы получили 3, и при таких условиях мы согласились работать. So, but I was quite happy with it. 6 weeks that tour went on, and we had trucks, airplanes, boats, everything. And nothing ever happened. The desk just worked. В течение этих 6 недель были все средства транспортировки, самолеты, автобусы, грузовики, корабли, и с консолью ничего не случилось. So when the last day of the tour came, Rob and myself, the monitor engineer and myself, we can't really do that. We have at least opened the case once, because the case was still sealed. And we opened the case up, took the desk out, stole the USB key and the T-shirt, and then put it back together. Ну и в конце тура, когда они все отработали, они решили все-таки открыть ту запасную третью консоль, которая пришла с Soundcraft, увидели там прикольную USB-флешку, а также какие-то майки, запаковали все обратно, взяли себе майки с флешками и отправили. And then I went back to England and waited. And about 6 weeks later, the sea container came back with the desk from America, and they landed at SSE's warehouse. And then Simon from Soundcraft came, and we took the desk completely apart. We checked if anything was loose, anything was missing. We found one screw that was missing, but we never knew whether it was in there in the first place. И он приехал, вернулся в Англию, через 6 недель морем пришел этот контейнер с консолями, обратно в компанию SSE. Пришел человек, технический специалист из Soundcraft, они разобрали полностью консоль, чтобы проверить, как она там, в каком состоянии. Нашли, что не хватает одного болта, но в принципе так и не поняли, был ли он когда-либо закручен там на своем месте. Так что в принципе консоль все было хорошо. So, and by that point, I've had a good relationship, obviously, with everybody at Soundcraft. И ну, на тот момент понятно, что у него образовались такие неплохие отношения с компанией Soundcraft. And I've been using the desk for that particular band ever since. И с тех пор он для работы в группе Deep Purple использовал эту консоль. And Soundcraft then occasionally would hire me to do work. So, for example, in Frankfurt is a big music show, the Messe. И с тех пор Soundcraft его время от времени вызывал в качестве фрилансера для каких-то презентаций. Например, во Франкфурте он работал на выставке Music Messe. And obviously, because I am German and I speak German, they hired me to do that. И поскольку я происхожу родом из Германии, я говорю по-немецки, и они меня для Music Messe привлекали. And after 2 years of doing that, my friend Paul Baumann showed up at Frankfurt, who is the designer of the latest JBL loudspeakers. И в тот момент, как я работал во Франкфурте, на стенде компании Harman появился Пол Барман, в принципе они были друзьями. Это разработчик из JBL последних моделей громкоговорителей. And I've known him for many years, from the days when loudspeakers were brown. И я его много лет знаю, еще с тех самых пор, когда он выпускал громкоговорители под своим собственным именем. And so we one night we went to the hotel bar and we got really drunk and we made jokes and he said, hey, wouldn't it be great if you could work for us? И они вернулись в гостиницу, поскольку они друзья очень провели хорошо вечер, выпили. И в качестве шутки ему было предложено, не хочешь ли ты на нас поработать? And I said, absolutely no chance. Сказал, ну, шансов нет, увы. And then obviously you wait and then you talk. And then with the Purple it developed in a way that they're not very young, so they're going to stop in the next 2-3 years. Ну и, тем не менее, контакты наши с ним продолжались. Что касается группы Deep Purple, вы понимаете, они уже не молодые ребята, и 2-3 года, и в общем-то они не будут уже работать на сцене.
And my last tour with them was this year, February. Мой последний тур с ними был в этом году в феврале. And I did a very big tour with them just before that, before Christmas, with a big orchestra. И у нас был такой большой тур перед Рождеством с симфоническим оркестром. And that was sort of, if you like, a highlight of my working life. I really enjoyed it, and it sounded amazing. And it was a great tour. И в принципе для себя он, наверное, считает, что это была такая высшая точка его карьеры в качестве звукорежиссера, вот подобный тур. Everybody always says you should stop when it's the most fun, and that's what I did. И как многие мудрые люди говорят, нужно останавливаться в тот момент, когда вот работе приносит наибольшее удовольствие. И, видимо, это как раз он последовал этому совету. So now I'm based in Potter's Bar, and I do for Harman. I do anything related to touring songs. So. Сейчас он работает в компании Harman в Potter's Bar, там находится штаб-квартира европейского отделения Harman, это там же находится фабрика Soundcraft Vi. И Герт отвечает за все, что касается турового звука. And I'm trying to do two things. One, of course, is do trainings like this, or with loudspeakers, or like last night, the performance manager. But also, I try to get everybody's opinion about products and things and trends and what people think. В компании, в общем-то, две задачи. Первая, это вот как раз сделать такие тренинги или тренинги относительно других продуктов, как у нас был вчера, например. И другая задача – это общение с рынком и собирать мнения, пожелания людей, которые работают в поле, в прокате, на площадках. So I'm always hoping that when you guys go out and you use any of our stuff and you like it, you tell me if you don't like it. If you don't like it, tell me why you don't like it. Пожалуйста, если вы там используете оборудование, он с удовольствием примет от вас любые пожелания, любую информацию. Нравится вам, если вы используете его. Если вы его не используете, то может оно почему-то не нравится, поэтому тоже. Question was the first one. Один вопрос. Мы не поговорили по поводу дистанционного управления консолью. So we didn't see any wireless, remote control of the console. On here, no, we didn't, because the little wireless there doesn't do that. It's only the 7000 series will do it. But yes, we do that. How soon? No, but it's working. You can have it, but you need, very important, AKG DMS 700. Вы имеете в виду вот это iPad? He means the ISI. Visi remote, yes. Remote. Yeah, this console is not updated, and I don't have an iPad. But it does work, yes. You can. It's very simple. Sorry for not showing it. No, you're right. Perfectly right. Back here in the back of the console is a socket, a network socket. Там есть RJ45 разъем. Два раза пытались его подружить. После перепрошивки, после обновлений в визе. Они не дружатся почему? Вы не позвоните, что же вы не позвонили? It's very easy to use. You plug in. Sorry. Мы, в принципе, включали без всяких проблем, то есть телефон есть, там у Барынин, почему не позвонил? What was the question? So they just bought a console and they were trying to attach a wireless point, they didn't manage. Oh, so I say, very interesting. Просто надо общаться, ребят, звоните и все. Ну, по инструкции все делается. The question is, first of all, надо было по интуиции. The first thing to do is you need to update the software of the console. Ну да, там прошивку надо. Прошивка новая. And it should all be pretty much described in the manual. But the way it basically works is you plug into the back of the console where it says high QNAT. That's the socket you want to use. And you use maybe an Apple Airport Express, the little one. That's what I always used when I... Можно использовать Airport Express, вот этот Apple. Он должен быть как точка доступа или как DHCP сервер?
The important thing is all the ports need to be open. Все порты должны быть открыты, это On the важно. Wi-Fi router. All the На ports Wi-Fi need to be router open. все порты ничего не заблокировано, потому что обычно там еще блокируются какие-то. And then it should. So far, I've heard about this, that it happens. Я слышал, что такие вещи случаются. Most of the times it was not the right Visi version, but the right desk version. If you update your Visi and you update your console, and you have all the ports open, it should work. Зачастую причина этому то, что неправильная версия. A VC that's 0.1 version out, it won't work. Hopefully, try again. If not, call. Okay. Please, I'm serious. So. Доступ имеет в своем составе роутер. Okay. You can connect with it. Yeah. Okay. Good to know. I don't. To be honest, I don't keep that much track of all the updates. I typically have the latest version somewhere, but unfortunately, well, not unfortunately, but one of the things is because I'm also looking after Vertec and VTX and Chrome. I'm sometimes not 100% aware of all the details. What I was trying to say earlier is, when you guys get in touch with me, and please do, email, you know, my email address would be, is quite simple, I just write it down here. В принципе, если есть какие-то дополнительные вопросы, вот, пожалуйста, email адрес, он простой, можете задавать напрямую. It's Gert dot, and then it's an S, A, N, N, E, R, and then it's Ed Harman.com. Okay? And what I was trying to say earlier is basically, sometimes, or quite often, I will not know the answer myself. Иногда он может не знать сам ответ на вопрос. But unlike you guys, I know the guy who does know the answer. Ну, он знает человека, который знает ответ. So if you send me an email with a question, I might not get back immediately. If I can answer it myself, I will. If I cannot, I will find the person who can answer. Если вы пошлете email, может быть, он не сразу ответит, но он перенаправит нужному человеку, который найдет все ответы на вопрос. And if you have suggestions, we will always take those suggestions. Если у вас есть какие-то рекомендации, наблюдения, там критические или не критические замечания, пожалуйста, тоже посылайте. And one of the big things I'm doing is I keep a database of everything. Он держит базу данных всех обращений. One guy who asks for a new feature is not enough, but 50 people asking. То есть, если один человек просит о какой-то новой функциональной возможности, этого недостаточно. Но если 50 человек просят об одном и том же, то это уже... Yeah. So, Кстати, вопрос, да. Yes, please. По поводу назначаемых клавиш, есть возможность какие-то кастом создавать? What about assignable keys? Макрос. Oh, is there any possibility to assign a kind of, macros and micro program? There's a very good point. There's two things we haven't actually talked about, and let's quickly do that before we forget. One of them is your macros, GPIOs, and the other thing is custom layers. Значит, одна вещь это макросы и GPIO, то есть эти релейные входы-выходы для внешнего оборудования, и другая вещь это custom layers, то есть это наборные слои. Let's start with the custom layers. Давайте начнем со слоев. On this bay here, you can see 1, 2, 3 layers. Здесь вы видите 1, 2, 3 слои. And then you see user 1, user 2, user 3. А также кнопки user 1, user 2, user 3. Now, if you press setup, this will happen to your screen. Давайте нажмем установку setup, и с экраном случится следующее. So, what it is now, it shows you user layer 1, 2, and 3 in a row. Это ваши 3 слоя. And you can now put any input fader into any position. И вы можете любой входной фейдер установить в любую позицию. Or you can take a VCA. Или вы можете VCA туда набрать. And
another channel. And if you then go out of this and go into user layer 1, the screen would look like this. И после того, как вы сделали свой наборный слой, идете в пользовательский слой, и экран будет выглядеть следующим образом. So you can have 3 of these layers. Basically, you can have your entire show layout different. То есть можно 3 таких слоя пользовательских сделать, и все, что вам нужно для работы. This is very, very useful for example, if you do a festival and you have a 40-channel festival patch. Это полезно, например, когда вы работаете с фестивалями, и у вас 40-канальная маршрутизация на фестивале. You keep to the 40-channel patch with your fixed layers, and then every band engineer gets his list as it is on his piece of paper. И вы назначаете на отдельные слои все эти 40 каналов, и у звукорежиссера каждой группы будет свой слой. So then the next question was macros and stuff. We can do a limited amount of custom keys. Второй вопрос был по поводу макрос и так далее. Есть возможность ограниченного количества назначаемых клавиш организовать. So the main few ones that are commonly known as general purpose in and output. Первое это то, что обычно называется GPIO, то есть входы-выходы общего назначения. So if you look at this two here, that's one of them is a GPIO input and one is an output. A GPIO is typically used in broadcast. Ну, вот эти многоконтактные разъемы, это как раз вот эти релейные выходы-входы, которые используются, например, для цели вещания, театра. And originally in the old days, it would be, for example, a 9-volt electricity impulse that would start a tape machine. И в прежние времена это, например, был 9-вольтовый импульс, который включал магнитофон на запись. Or vice versa, you start a tape machine and it sends a 9-volt and the desk will then choose a scene. Или наоборот, что с магнитофона посылается импульс 9 вольт и консоль переключается в соответствующую сцену. So on here you see this button GPIO. Вот, видите, здесь есть кнопка GPIO. And then you see a bunch of these buttons. You can assign different, for example, tap delay. Ну, здесь есть много различных кнопок. Например, можно назначить tap delay. So the blue thing, the blue light here, GPI, would be your indicator. It shows you what you're doing. And the red one will actually do the switching. So if I go to effects 2, effects tab 2, button number 2 is now assigned, as you can see here. And вот снизу красная, мы видим, что вторая кнопка уже назначена. You can change this one. For example, you could say I move this to number 4. Number 4 what? Function button number 4. We got 6 of those buttons. Значит, у нас есть 6 функциональных кнопок, и я назначаю этот GPIO на 6-ю кнопку. Or you can do all sorts of parameters on GPI. You can have channel mutes, talkback inputs, dim, next cue, last cue, cue down, cue up. So you can have all sorts of external triggers. Or these buttons do those triggers, where it would then call the next scene or do things like that. Также здесь можно установить функционал, который, например, при вызове разных сцен будет подавать различные импульсы вот на триггер вот этого выхода GPI. It's a bit complicated to use at first. If you've never used it, it's a bit hard to understand. Да, если вы никогда этим не пользуетесь, то это займет некоторое время, пока вы поймете, как это работает. But for example, one of the main things, and that's where I've actually used it once to its full extent, is on a Formula 1 race, a car race. Yeah. Пример из жизни, как он использовал на гонках Формулы-1. So imagine you'll have a camera that is in one corner of the racetrack, in one curve. Предположим, что у нас есть камера, которая находится в углу трека, в котором ездит машина. So the video director would say, camera 14 now. Видеорежиссер расскажет, что это камера номер 40. So camera 14, the lamp comes on the top and he starts filming. То есть эта камера, она включается, у нее загорается красная лампочка. The guy who does the audio in the broadcast truck
doesn't necessarily know that. Режиссер, который занимается звуком в ПТС, не обязательно может знать о том, что включилась эта камера. So he would switch on maybe channel 12. И, может быть, он The wrong camera. канал переключится, но это не та камера. And I'm sure you've all seen it, so the car drives past and you hear nothing. И он увидит, что машина проехала, а звука не было. And the next scene you see nothing and you hear a car go by. А на следующей сцене мы ничего не видим, но вдруг слышим звук проносящийся автомобиля. That would be a classical scenario. So what you do in that case is you use the GPIOs. В таком случае, если мы использовали вот эти входы GPIO, and you can do 16 of them in this console, and здесь есть 16 входов выходов. And if you, so you can say 16 microphones. When that camera comes on, it unmutes that channel. То есть, если, например, включается определенная камера номер 40, то она разблокируется определенный канал, соответствующий ей. Yeah. So that would be the most sensible way of using it. Это вот пример использования этого функционала. Эта функция называется audio follow video. Ну, вообще, вот в данной ситуации это да. Но вообще это как бы общее. Там просто реле стоит, который автоматизирует. The possibilities are endless with that. You can have something start a new scene, возможности использования tape machine, it can be a sampler, you can do that with MIDI as well. Запускать, например, там MIDI или какие-то сэмплеры или магнитофоны с помощью этой автоматизации. So you can have a MIDI assigned to that channel, so you can say, when I call this scene, на этот канал назначается MIDI, и при вызове этой сцены play an A sharp, я играю ля диез, and then the A sharp is connected to a sampler, and the sampler will play a sound effect. и, например, ля диез присоединяется к сэмплеру, и сэмплер изображает какой-то звуковой Something like that. So in theatre or in TV work, it will be a very typical thing to use. В принципе, в театральной среде или на телевидении вот это довольно типичный способ использования данной автоматизации. It's not quite as straightforward as it should be. В принципе, работа этой системы не настолько прямолинейна, чтобы ее вот мгновенно понять. При посыле в ауксы энкодеры, которые находятся в пульсе, очень чувствительны. Увеличить сигнал с минус 90 до плюс 16 можно за один оборот. Да, то есть поднять сигнал на 15 дБ, просто элементарно. Можно ли как-то откалибровать, чтобы они были менее чувствительны? So when we do our sense, the encoders here are very sensitive, so we need to move just a little angle to increase the level by 15 dB or greater. So is it possible to calibrate somehow the sensitivity of the encoder? No, that is currently not possible. I'm not saying it's not never going to be. Это пока не предусмотрено, не говорит, что такого никогда не будет. But maybe he wants to start using a lower master setting. Может быть, стоит использовать настройки мастера. Turn this down a bit. And if you then remember because it is a floating point console, this has no effect to your headroom. You can still be just as loud. Консоль, она с плавающей точкой, поэтому никак не влияет это на перегрузочную способность. Ну понятно, но глушить вокалиста от минус 15 до плюс 6, это же, It's one thing. He says that this is very sensitive when you move it just on a small angle. The increase can be big. Не так, что вот он чувствительный, прям вращать надо. В живой работе это очень чувствительно. Может быть, я не знаю, может это я один такой с трясущимися руками. Да, может быть. Ведите здоровый образ жизни. Maybe you can take his gloves off. Виртуальный чек что-то может полезно. What about virtual sound check? Oh, okay. Well, I thought we touched a bit on it. No, okay. Virtual sound check. Basically, as I said earlier this morning, you can use any digital recording facility you want to use. So which would be your program you want to use? Logic, Pro Tools, whatever it is. Здесь с этой консолью
можете использовать любое цифровое средство звукозаписи. Это может быть там Logic и так далее. So, I personally use Logic. Okay, Tascam recorder with ADAT. 48 channels. Что? 48 каналов? X48. Tascam X48. What's the output format? Is it Это ADAT? формат какой-нибудь? SPD? TDIF. Oh, we don't have a card for that. That's possibly the one you can't use then. Национальная карта есть. There's an optional card, he says. Is there? TDIF. Not that I know of. Не слышал. Well, I'm not saying it's absolutely impossible, but I've not heard about that card. Okay, let's say another kind of... Let's say MADI. Okay? Let's say MADI with optical. Now what you do, Оптический MADI, как происходит? what you do is before you can use it, you use the direct outputs, as we talked about. Прежде чем используется, назначаем директ выходы. And you patch to the MADI output. Назначаем директ выхода на MADI выход. And then on the same input, let's stick with, what is that, channel 1, yeah? And then on the output, on the return, you take the input 2 patch here. И назначаем input 2. Yeah, and you take the same MADI channel. На тот же MADI канал. Okay? So that's you set up. So now you record. Эту вот Program is running, you press record. Касательно программа бежит, вы нажимаете So запись. for example, MADI, you would use maybe a MADI face, the interface, come out optical out of your second MADI Например, card. MADI у вас со второй MADI карты выходит в оптическом формате. Короче, все сводится к To your laptop. Что сходится? Все сводится к кольцу элементарному. So we have basically a ring. Yes, we go out and back in. The output from your MADI goes in, and the input from your MADI goes out, so to speak. So you use that, both you use input and output on the optical, plug that into your laptop, assign all the tracks, and then when you finish recording, after the show and you want to play it, Когда вы закончили запись после концерта и хотите воспроизвести, you press this button, the gang button. нажимаете кнопочку Gang. I think we might not have discussed gang, sorry, forgotten that. And you press this button here and hold it. Oh no, you press that one and hold it. Нажимаете и удерживаете. Now all of your channels are selected, every single one of them. Выбираются все каналы при этом. And then Специальный you press клавиш. the F button, Нажимаете кнопочку F. and you take this off. Now your whole console is on the second input. И вся консоль у вас переходит на каждом канале во второй вход. If you now press play on your machine, that stuff will come back exactly in the same channel as you И played. потом вы нажимаете воспроизведение на своей станции звукозаписи и получаете все, что вы записали. Okay? And if you want to do adjustments, noise gate and stuff, all the D21 cards, all the Soundcraft cards are all, the gain is always corrected. For example, on ADAT, the output is always 3 dB quieter for whatever reason, I don't know why. But it's all compensated for, so the gain is exactly how you recorded it. Ну и гейны все будут теми же самыми. Например, если вы используете ADAT, там на 3 дБ всегда ниже, но там при использовании ADAT карты есть компенсация. And when you're finished with it, you press the, when you had a listen, you press gang again, it's still selected, and you press that button. После того, как закончили, опять нажимаете Gang. And now the whole console is back on input 1, which is your stage mode. Выбираете все каналы, переключаетесь на первый, и ваша консоль будет принимать сигналы со сцены опять. If this would be an ADAT recorder, that could work. We can do ADAT cards, or if you use a RockNet, that would work. То есть это будет работать и с ADAT рекордом, и с RockNet'ом, ASEBU would work и с AES-EBU, if that's enough tracks. если у вас достаточно входов. Actually, if we haven't talked about the gang function, I should really quickly elaborate on this. Да, вот он должен еще рассказать о полезной функции Gang, вот мы деталей не касались. Basically, it's a very simple feature. You press the button, gang, Простая вещь, нажимаем кнопку Gang, and then you can select any amount of channels, и выбираем любое количество каналов. and you can, whatever you do to one channel will be happening to all of them. И все изменения, все настройки, которые просто с одним каналом, будут происходить во всех остальных. Okay, that's that simple. That's all it does. Это все, что она делает, это просто. There's a couple of tricks for this. So if you
don't want to clear it like this, есть пара трюков, например, если вы не хотите канал за каналом отключать. you can also select a group by pressing the first button and the last button. Есть возможность выбрать группу, нажав на первую кнопку и на последнюю кнопку данной группы. And it does all the ones in the middle. If you want to release it, И она выбирает все, что посередине. Если хотите снять выделение, press and hold. нажмите и And удерживайте. if you want to select all, you just press this and then press again and hold. Если вы хотите выбрать все, нажмите один раз коротко, а потом нажмите с удерживанием и выберется все каналы. Это относится к слою, который сейчас загружен, или ко всем слоям? So when you select all, is it just for the current layer or just No, all of it. All of it. There's a good point because there's a little thing of there's a little danger. Хороший вопрос, поскольку есть всегда опасность. And I'll show you. For example, if I'm in layer 2, если я во втором слое нахожусь, and I select this channel here, и я выбрал эти каналы здесь, yeah, and I go out of select and go back to layer 1. я возвращаюсь, снимаю выбор и возвращаюсь на первый слой. Now press again, it's still selected on the second layer. И опять Gert нажимаю, то So if I do this one now, они по-прежнему выбраны. you'll notice it'll still. See that? А там абсолютные или относительные изменения? No. Это опасно. Here's the best trick for this. And this is what I do. Every time I want to use gang, Каждый раз, когда я хочу whatever I использовать, do, I press two buttons, я нажимаю две кнопки and then I press one and wait until that's clear. и нажимаю одну из них и жду, пока очистится. That means now the whole desk is cleared. Это означает, что нету вся консоль очищена. Something because if you have one in the other layer and you just adjust something. Да, поэтому если у вас вдруг что-то выбрано на другом слое, вы не видите и начнете что-то регулировать и нежелательные эффекты. Press gang, clear, and then select. Вот, в объединенных таким образом каналах там изменения происходят относительные или абсолютные? Если там были разные значения, то... So, about changes, about... Relative. If you select multiple channels and they have different settings, you apply some changes, and these changes will be applied relatively. Yes. Спасибо. What they don't do, and that's important because I know what he also is asking, is if you don't do relative between scenes. You don't. Между сценами нельзя делать относительные изменения. So if you say song number 1, песня номер 1, например. I want to have the guitar 1 dB louder. Хочу сделать гитару на децибел громче. Whatever that value is, if you copy it through to the other scenes, it will be exactly that value. It will not be just in class. Какое бы значение не было в канале, куда вы копируете, то есть абсолютно значение копируется, а не There's only one console that does that. I'm not going to say which one it is. It's not ours. Вопрос, можно ее залочить целиком, если там человек прошел, ушел, ну, чтобы... Is it possible to lock the console completely if, for example, you've made sound check and you don't want anyone to change any parameters? There's a button here, it's called lock, but it's no password lock. Вот есть блокировка, no password lock, No. но это не парольная блокировка. Не надо пароль. I can explain why that is. Могу объяснить почему. Because the keyboard on the VI is the touch screen. Потому что VI это тачскрин, да? When you lock the console, the touch screen is switched off. И когда вы блокируете консоль, тачскрин тоже выключается. So you can't enter password. Ничего, паспорт вы ввести не можете. You can lock it and never open it again. Поэтому вы заблокируете, никогда больше не откроете. Может быть, по каким-то клавишам, в общем, пройти, ну, которые мы цифровой секции, еще раз так, общее значение, вот какие-то фишки, которые... Overview of keys in the master section, generally used keys. Как насчет exchange? In the master section. И вот сейчас вот Гэм может выяснить, что Buttons. Buttons here. An overview. All right, give us a camera. Okay, so let's start here.
Mute and VCA groups. So Заметьте, mute группы и VCA группы. there's a setup button. Кнопку установки. Shows you what to do. Показывает вам, что делать, подсказка. They're not being pressed. If you press this one mute, it'll indicate all the mute groups on here. Если вы нажмете вот этот mute, то все mute группы будут отображаться. This will now refer to this strip as VCA 1 to 8. Это значит, при нажатии этой клавиши индикация канала будет относиться к VCA 9 to 16. VCA 9 до 16. Okay. So then down here, input fader pages. Ниже это страницы слои. So number 1 is channel 1 to 32. Первый слой с 1 по 32 канал. Channel 33 to 64. С 33 по 64. If enough DSP is fitted, this would be 65 to 96. И если установлено достаточное количество DSP карт, то здесь будет до... Then it's all buses, which is all our output buses. 1 to 32. Кнопочка All Buses, она дает управление на все шины, раскладывает его по 37 фейдерам. Then you have the setup button, which brings us to the custom layer. Кнопочка Setup, установка позволяет установить пользовательские слои. Here you select the custom layers, number 1, выбираете number 2, number 3. Номер 2, номер 3. Эквализацию на все шины вывести на фейдера можно, кроме как вот тыкнув в экран, выбрав шину, тыкнув в экран? Ну так, чтобы на фейдера, ну ты написал эквалайзер, он устанавливается на фейдера. Этот проведение такой графический, на фейдера, конечно. Да. Ну, вызвать его, то есть, например, мастер эквалайзер, мне надо вызвать, то есть мне надо выбрать мастер, нажать в экране, и тогда он только выйдет. Так? Как-то кнопкой быстрее можно? Горячая клавиша. Сейчас имеется в виду для мастера или для шины? Ну, вообще для любой шины. Ну, то есть как-то только через экран. Possibility to recall a graphical EQ on a bus, not through the screen, but with some key. You have the option This is under settings, is it? Yep. There's graphic EQ small and large. Маленький, большой. Let's go to small. Идем на маленький. And if I select here this button now, this comes up and there's these 8 faders. Здесь, но все равно в экран надо, да? То есть все через экран, и тогда он по секциям выдает. But just to recall the graphic EQ, you need to use the screen, the center screen. Well, you use the one in the middle, that's enough. You can, for example, То есть можно пользоваться вот этим мастер секции экрана. you have solo on each of these. So if you tap here, and you so it sort of, let's say this auxiliary send, press it, this comes up. Tap. Aux посыл, нажимаете его, да. Yeah, that's how you call it. And you can have any, so you can go out of this and you group, same. And then you have 5 pages of different bands. 5 страниц, But just as we know it. шин. Еще вопрос такой, при использовании кляпи, когда записывается шоу нескольких сцен, там, да, которые последовательно друг друга меняют, этих сцен количество ограничено? Мы можем их остановить, в любой момент паузу нажать. Well, when the hard disk is full, then Они вручную могут переключаться, могут быть заданы, то есть они сопоставимы. Если паузу, то можно задать паузу. Snapshots can be. The console has this 20 gigabyte flash ROM drive. То есть там 20 гигабайт диск, поэтому сколько влезет у вас снапшот? Five of that is system, and then 15 is for you. Значит, 5 там 15 watts. 15 gigabyte. Значит, 5 гигабайт занимает система и 15 гигабайт пользователь. And a large show, my personal show file for the purple and was 15 megabytes. That was over 300. Вот всего, например, для Purple персональный шоу-файл это 15 мегабайт, это где-то 300. А это 300. 300. Да. Not that. Very small. Маленькие такие стенды. Ну скажите, если, допустим, прописали переходы между сценами, там, да, секунды, там, 3-4 секунды, и вот у нас пошла программа, можем паузу ставить?
Когда используем тайм-код, да? If we use a time-code. Либо тайм-код, либо, я так понял, просто можно прописать 3 секунды переход, там, вот он говорит. Нет, 3 секунды, когда вы нажимаете вот клавишу, и у вас между двумя соседними сценами происходит 3-секундный переход. А заранее, они заранее записываются, и он идет последовательно и меняет эту сцену автоматически уже, я так понимаю. So they asking about the automatic mode of work with snapshots. I suppose there are two possibilities. Or you use the time code from the external. Yeah, there is. Or you use a button to switch between systems. Yes, either. Yes, you can do both. Or is there a possibility to not use a time code, but to make a kind of program between systems? Yes. Console. Yes. I thought I showed you that. You do it basically. Let's make a bunch of queues. And let's go back. В принципе, немножко мануально. У нас больше задач в мире здесь перед нами, а мы его прокатили. Мы экзамен делаем. Let me load an empty party, an empty show. Come on. I want to see the defaults, not those defaults. Посмотрим, где я пошел. So, let's go into here. New queue. New queue. New queue. So, should actually. So, I'll do another few. Sorry, my bad. So, if I have all this done, можно сделать множество сцен. Yeah, so I can now do crossfades between each scene. Я задаю кроссфейды между каждой сценой. Let's just do some random ones. That's going to take me a little while. It's not that easy. Займет некоторое время программировать. Один кроссфейд просто пускай делать. Sorry for that. Just do 3 scenes, okay? Ну, 3 сцены у нас. So, if I go back to the first one, so you can now see that it moves, but I can also under miscellaneous. So if I go on to miscellaneous, hang on, where is it gone? That's something I don't use very often, so не то, что он очень часто. Yeah, for the look. Where is it? No, there is a button where you can automatically do it. Oh man, you busted me now. Oh yeah, go to queue, so it's on the first one here. Right, so I go click on this. Нажимаю на кнопочку. Go to that scene. After one. Ну, то есть задается время там задержки между переходом сцен. Okay, so I'm going to update. And I'm going to recall the next one. That wants to go to number 175. After 5 seconds, I'm going to update. So that's how you can have it looping so it goes all the way. So if I go, and I'll recall number 1 now, you'll see, can you see that on the screen there? So if I haven't forgotten anything, it should automatically move up to the next scene in a second. There it is. Ну вот он задал режим автоматического перехода между сценами, задал время удержания сцены и перехода. Вот видите, что сейчас работает. So basically you program each step.
And then you decide how long it wants to be at that step, and then how long it takes to fetch. Просто это требует программирования каждого шага. А нигде обратный отчет не идет этой программы, нет? Обратный Is there any countdown of this program? Ну что заканчивается эта программа, не знаю, обратный отчет. Yeah, you can. You can go. I can now go from here. I can go back to queue number 1 after 4 seconds. Okay, so if I now Еще в детали ударимся туда. It's a program timeline. Ну вот то, что он говорит, это как бы время исполнения программы где-нибудь отображается в трек. Is there any so you no, it doesn't create a time code. Progress bar. It doesn't. Well, Progress bar. no, it shows here. No, it doesn't. No. Прогресс бар нет. No, and it doesn't. And it doesn't generate a time code either. Yes, please. Скажите, пожалуйста, вот совсем к консоли относится и там, к тонкостям работы. Ваши предпочтения по микрофонам для различных инструментов, вокалов, гитар, барабанов, ваши предпочтения по PA, да, и монитор. Question not about console, your personal, but your personal taste in microphone choose for different instruments like drums, guitars, basses, then for PA systems as well, your personal choice. I'm going to quickly write you the list of. Okay, it's between us. No, you can have. It's no secret. Everybody knows. So on a Deep Purple gig, I had 2 kick drum channels. На Deep Purple 2 канала бочки. I had 2 snare channels. 2 малого барабана. One was outside was a 604 little cheap Sennheiser, and inside I had a microphone inside it. Внешне на малый барабан и внутренне на малый барабан. No, inside it. Inside. Ah, interesting. Because no, if that's a snare drum from the side, there's a guy called Randall May in America who modifies microphones. Есть такой человек в Америке, and he has a shock mount. Модифицирует, он создал специальный такой подвес. So I had one snare mic here on a clip. Здесь у меня вот один микрофон. And then one inside, same angle. Один внутри по тем же углом. А зачем это делается? Почему не поставить? Then I didn't have any overheads. Overheads didn't work. The band was too loud. Оверхеды они не используют, поскольку группа слишком громко играет. So I had five. So I had a cymbal, stage left, center, stage right. Поэтому организация микрофонов на наушниках следующая. And these were 519 AKGs, little clip mics. Используют маленькие престижные микрофоны 519 AKG. Yeah, they were under the cymbals. Под тарелкой. So I could get a bit of cymbal sound. Not an ideal sound, as I like to say, but on a loud stage, it's the only way you can make cymbals hearable. Звук не идеальный, но для громкой сцены это единственная возможность получить детальность в тарелку. Then I had 5 tom channels. Потом у меня 5 каналов томов. And so forth. They all had D112 inside, not modified D112. В каждом D112 модифицирован немножко этим человеком, Рэндалл. And they were cut in half D112s, and then put inside. То есть они такие распиленные напополам D112 и встроенные внутрь. Then the next 2 channels were a bass. And what about 10-inch tom? Doesn't have a 10-inch tom. Нету. 12. Yeah, we'll put one in a 12. Поставил вот такую штуку 12-дюймовую. So yeah, it fits. Pretty deep. Ian Pace's toms are a bit deeper. You know, a lot of guys say that it looks very easy for him to play, and it is. And the way he gets the volume is from the depth of the shell. So there's a lot of room. The 12 inches, and then it's probably 12 inch deep as well. It's quite a large. And what it also does is every year
he changes his drum kit twice. У нас как про барабанщика Deep Purple, что он 2 раза в год меняет свою ударную установку. The biggest challenge with Deep Purple is that we have everything 3 times. Everything they have 3 times. So we have one system, one backline going to South America. И у них комплекты оборудования, идентичных комплектов, 3 штуки для того, чтобы организовывать туры, то есть с логистикой. One would be in Europe and one is in Asia. То есть один находится в Европе, другой в Азии, третий где-то в дороге. And depending on where they play, that one gets called in. So every time we say, I want a new microphone, I have to buy 3. То есть каждый раз, когда ему нужен новый микрофон, ему приходится покупать 3 для... So it's always a bit of a challenge. So but the rest of the lineup, that's quite interesting. The bass is a direct out. Бас, директ выход. And MD421. A really old Sennheiser. I like it for the tight sound because Roger Glover plays a lot of distortion. У него такой плотный звук, потому что Гловер играет с большим количеством искажений. And then on the guitar rig on Deep Purple, you see 3 stacks. На гитаре 3 стека организованы на сцене. Of 2 boxes, so 6 boxes. 6 and кабинетов. These 2 would be a dry signal. Сухой сигнал. These 2 will be effects. Сигнал. And these 2 would be dry. И перегрузка. And so the way and this one here also is switched sometimes for guest musicians. If somebody comes on and plays with them. И правый стек иногда используется для джем-сессионов, когда какие-то гости на сцене. So I need 3 microphones on this for that purpose. So I have микрофона на этом. that was a 40-50, that was a 40-50, and that was a 56. 50, 60, 50-60 и 57 шур. Yeah? 40-50 аудиотехника? 40-50 аудиотехника? 40-50, да. Large diaphragms. So that was the guitar rig, but the most interesting one is, and the traditional Deep Purple sound is obviously the Hammond. И самая традиционная вещь звуки Deep Purple — Hammond орган. And the Hammond setup at Deep Purple was 2 channels of the Leslie, left and right high. Hammond орган — это 2 канала Leslie, правый левый. And then you have the low. Правый левый. So these were 604s. Sennheiser, little 604s. Sennheiser 604. And then the low was a 421 again. 421 на низком. The low frequency. But the typical sound actually comes from a guitar amplifier. Но, как правило, звук идет из гитарного усилителя. And the way it was in the past is when they were recording, that was many years ago, but before there was multi-track, some of the songs had second guitar parts written. And because they only had 1 guitar player, and they had to record it all at once, they a lot of times John Lord would play some of the parts on the organ. Да, ну раньше записи не использовали такие фишки, поскольку у них только один гитарист в группе, и некоторые гитарные партии при записи в старые времена, в 70-е годы, дублировались на органе Джона Лорда. And so what he did is you take the BE3 organ, you take the line output and plug it into a Marshall amp. И он брал свой Hammond B3, линейный выход включал в Marshall усилитель. And that has then evolved into a pedal, so sometimes it's a little bit distortion, sometimes it's none. And then the distortion goes through a spring reverb. Иногда он побольше искажений, иногда поменьше. Также используется для органа. So we have the fourth organ channel was commonly known as HK, because it's typically a huge Ketner guitar. And that was a 604 again. And the most interesting thing is a lot of guys don't know, when you look at a Leslie, let's say you look at it from the top, you know the rotating loudspeaker? Значит, обычная вещь, которую немногие знают, когда вы посмотрите, как устроен Лесли, это вращающийся громкоговоритель. So you see one of these, you see these 2 horns? Видите, 2 таких раструба. Yeah. Most guys think that both horns make noise. It's not true. Многие думают, что оба группы раздают. Only one. Только один из них звучит. The only reason that is on there is that there's no hole in here. The only reason that is on there is so it doesn't break off. Вот эта вещь нужна просто для баланса, там даже дырки нет. So when you know this, then putting the microphone on is a very interesting thing. So if you put the microphone into sort of 90 degrees,
then and he plays really low, really slow, rather. You can hear that in the PA going like this. That's a great effect. It's very Когда вы psychedelic. знаете так, что вот если устроен, вы ставите микрофон по 90 градусов и панорамирование звука в аудиосистеме. Yeah, so it's quite amazing how many people don't know about this. Интересно, что многие не знают об устройстве Лестера. But obviously, if you want to learn anything about Hammond organs, I guess Deep Purple is the band to work for. Если вы хотите лучше изучить все, что связано с командой органом, то группа Deep Purple это к кому нужно обращаться. Yeah, we were still touring the original Hammond that was recorded all the songs, all of this. Over 45. It's older than me. И они по-прежнему работают в турах с тем же самым оригинальным Hammond органом, который старше его по возрасту и который участвовал в записи всех главных. But she got paid less. So then we had, then Don also had keyboards, a lot of them. He had like 3 keyboards. И потом еще есть различные другие типы клавишных инструментов. And then a bunch of rack stuff, piano stuff. SM9, ну вот вокалист Deep Purple, он обладает, наверное, лучшей техникой из всех, кому он знает. А штука в том, что вот эти шурские микрофоны имеют переключатель, который позволяет So if you have any singer who is сузить направленность очень хорошо. So you have to be really on it, otherwise it don't work. But he's the only guy. Him and another girl I used to work for, Alison Moyer. She was the other singer I've ever seen successfully using a narrow pattern mic. Everybody else, as soon as they start playing guitar and have it on a stand, it don't work. Поэтому вот они используют эти на сцене громко, поэтому им нужна узкая направленность. Также и Хелен, вторая вокалистка. But the great thing is when it works, you can have 110 dB of band behind you and you still hear the vocal loud and clear and there's no noise on it. И на сцене 110 дБ, но вот с узкой диаграммной направленности вы хорошо разбираете вокал, слышите, и нет там постороннего шума практически. And then I used, yeah, so that was what I used for the vocals, and in total it was 26 inputs. И в общем, in total for all bands. For the whole band, including spares, 26. Для всей группы плюс запасный канал 26 входов. That was it. We never. The reason we always had our own microphones is I can explain that. It's quite a cool story, actually. Да, они всегда имеют свои собственные микрофоны. Тому есть определенная причина, интересная история, кстати. They don't normally do sound check. Only very, very rarely when things are very different. But normally people will never do sound check. Они обычно не делают саундчеков, очень редко у них происходит. So they rely on the fact that you have to. So you must rely on the same equipment. So you must know that microphone does this and this. So I knew exactly. I could dial that whole thing in, the whole show on an analog desk. I could dial it in without any noise. And I just do a quick line check and I'll be good to go. При такой практике, когда они не делают саундчеков, они должны быть уверены, что вот они знают это оборудование, что оно звучит так, как они привыкли. Иногда можно практически вслепую, не слушая, набрать нужные параметры на всех устройствах и получить требуемый звук. The story with the soundcheck is quite funny. I once asked when I first started, I said, so what about you guys in soundcheck? And Ian Pace, who is the boss of the band, he said, what do you mean soundcheck? The ticket is for 90 minutes, we play 2 hours, there's your soundcheck. Когда пришел в группу и спросил Иена, который является, в принципе, директором команды, что по поводу саундчека, он говорит, зачем вам саундчек? Вот у тебя 2 часа на концерт, вот это вот наш саундчек для тебя. So that was that story then sorted. Yeah, and so by the time we had all this in the right place, and I had my show file for VI, I could do a show very much. We would typically show up on festivals in the morning. We would set up, put our stuff on risers, and then we would do a 5-minute changeover. Just go quickly, boop, 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 boop. Yeah, all there, done. Start, and then start playing.
То есть на фестивалях там после следующей группы, если они приходится играть 5 минут на переключение и все, они готовы играть. С шоу-файлом, который у них есть вот здесь в пульте. Another thing, of course, due to the nature of the way we worked, I had to have, of everything I had to have on my ride, I had to have 3. That was kind of, so we wouldn't exclude anybody from supplying for us when we go to South America and stuff. You can ask for a VI6 as much as you like. If they don't have one, you won't get it, right? So if you go to China and there isn't one, there is now. But then when I first started, there wasn't. So I had to allow a few other desks in. Which is also good in a way because you can get to compare them. Ну, вот он рассказывает, почему им приходится иметь 3 комплекта аппаратуры, чтобы всегда работать на своем аппарате. Из-за логистики вот им, они могут гибко организовать все это и следовать расписанию своего тура, поскольку если вы приезжаете в какую-то страну, типа Южной Америки или Китай, не всегда можно найти то, что вам требуется. Вот именно поэтому у них каждая единица оборудования ровно в 3 раза больше, чем требуется. So my favorite PA systems when I was touring were, of course, at the time, Al Acoustics, all of that. I, as a German, also liked my V&B. Что касается предпочтений в акустических системах, ну и Acoustics, да, в туре, поскольку он сам по себе немецкого происхождения, тоже имеет D&B ему близко. But I also always, when it's done right, always liked Vertec. Ну, когда все правильно сделано и настроено, он всегда также любил. The only time I wouldn't accept Vertec was when I went to places where I knew that the guys didn't know what they were doing. But here in Russia, there's a couple of companies where they do a very good job with it. But often it's not so, because people were not sticking to the right presets and things like that. So, but I always liked it. Да, ну, в принципе, здесь в России они тоже, когда работали, они работали с компанией, которая ставит JBL, но, к сожалению, не всегда у ребят были свежие прошивки на тот момент. I had very not so good experiences with anything Meyer Sound. Нет никакого опыта работы с Meyer Sound. And my experience with that was based often on the fact that because they're very heavy, it's a very heavy system, that a lot of times people don't have enough. So when you do 60,000 people in a football stadium, 12 boxes is not enough. 24 is more like it. Сама по себе такая весомая система, тяжелая. Поэтому зачастую, когда вы работаете на стадионе и 12 кабинетов Meyer Sound, это объективно недостаточно, но тем не менее они весят очень ощутимо. So yeah, weight becomes an issue there. Often the guys then at the time weren't well trained on it, so I relied on systems where I knew that the training was pretty good. And yeah, again, some of the PA systems. And I always refer to the Meyer boxes as always as the McDonald's of the sound world. It'll feed you, but it's never great. Поскольку вот приходится возить весь аппарат с собой, то вопрос веса очень остро встает всегда. И Meyer Sound это такой в мире звука это такой Макдональдс, который вроде тебя ты никогда не остаешься сытым после этого, но набираешь вес. But I'm not allowed to say that anymore now, so I get in trouble for that. So turn the camera off. Yeah, so that's pretty much what we used to do on stuff like that. When we did the orchestra, if anybody was interested. С оркестром, если кому-то интересно. Our orchestra was a 48-piece orchestra we carried around. 48 музыкантов в оркестре. And when we started doing it, we went to America and we had a different orchestra every day. И когда мы приехали в Соединенные Штаты, там каждый раз были новые музыканты, новый оркестр. That was a bit of a challenge. So how did we do it? Было непросто, и как мы справились с этим? We used 3 consoles. Использовали 3 консоли. We used one in front of ours, that was mine. And we used one for monitors for the band. And then we used one for the orchestra. Консоль одна была front of house, вторая мониторы, третья для оркестра своя. And the orchestra console had a Avion system. Консоль оркестра была оборудована системой Avion. So all the individual musicians had all little Avion mixers and could make their own Каждый mix. музыкант имел в ушах свой собственный микс, который наставил. And the guy who did the orchestra mix
send groups to me, so he would send to me violin 1, violin 2. Человек, который микшировал оркестр, присылал мне уже группами, то есть он группа скрипок 1, группа скрипок 2 и так далее. So it was 16 stereo groups. Это было 16 стереогрупп. He would send to me. And the big advantage of that was I could still do all the sound stuff, but if any of you ever worked with an orchestra, there's a lot of guys who don't want to be mic'd up. They think it's wrong. And there's a lot of things going on, so they drop a microphone on the floor, and you're out there, there's a rock band playing, there's 20,000 people, and you kind of go, which one is it? Ну и когда вы работаете с оркестром, есть свои тонкости. Например, не все классические музыканты любят, когда их подзвучат микрофоном, потому что кто-то там иногда может мимо нот играть, кто-то может уронить какой-нибудь микрофон. Вот, тяжело работать с классическим музыкантом в этом плане. So our system was great in a way because the orchestra engineer would sit on stage right next to the orchestra, and he could not only see everything, he could also hear it, of course, with his headphones on, and he would constantly listen to all the, while R2 is off, switch muter, go up there and have a look, okay, drop the microphone, put the microphone back on, have a check and then put it back into the mix. Именно поэтому и требуется отдельный звукорежиссер для оркестра, поскольку если он слышит, что что-то не так, он тут же может организовать какие-то мьюты и не посылать это на основной фронт of house. And it has never affected how I handle the orchestra out front, and that was a very, very successful system. I can only highly recommend to do it that way. И вот эта схема работы показала себя очень успешной. Если случится у вас подобная практика, вот рекомендую такую схему. And if you try to mix everything from the last 48 orchestras, so that was, some of them had like more than one channel, so it would have been just about 100 channels, it would have been 100 inputs. There's no chance you can get that proper. Вот этот тур с оркестром, там было порядка 100 с чем-то каналов общих входов. Especially when you have a different orchestra every day as well. Somebody plays louder, another guy plays quieter, and you just sit there and you just go, Jesus, which one? Есть своя особенность, конечно, когда каждый день новый оркестр, кто-то играет тише, кто-то громче, у всех свои привычки. The microphones we used for the orchestra were mainly DPA. Микрофоны, которые используют для оркестра, это, как правило, DPA. And a lot of pickups. Также звукосниматели. And what else did we do? Monitor-wise on the purple, we had just big side fields, that was it. С точки зрения мониторинга, у Тёпла это большие сайдфилы. So if you look at their stage layout, прострелы. So you'll have the keyboard player here, gone. На сцене здесь располагается клавишник, барабаны, guitar boxes here, and bass boxes here. Кабинеты и басовые. Singer comes through the middle, and all they have here in the front is a pair of side fills here. Вокалист выходит в центр и имеем пару прострелов слева и справа. And then there's a little drum fill here, and there's a keyboard mix here. И для барабанщика свой монитор и для клавишника также. That is very loud, though. It's not very. Прострелы очень громко включены. And the attitude is on. So there's no wedges or anything. Ian once said, напольных мониторов нет. I don't need wedges, they're not loud enough. Потому что Иэн говорит, что мне эти напольные не нужны, они недостаточно громкие. And he always goes, and the two guitarists always say, if I want to hear more guitar, which Roger would say it's very unlikely that I want to, but if I want to hear more guitar, I go over there. Гитаристы, когда говорят, если мне нужно больше гитары, я просто иду на степ и делаю громче себя. А тяжело ли организовать вот концерт классического оркестра с громкой группой? Хотелось ли просить музыкантов играть тише? What are the difficulties of organizing the concert of both classical musicians and rock musicians? Was the issue to ask rock guys to play softer? Yes, I did, and they did. Да, попросили. Как слушается? It was difficult. There was a lot of crying and there was a lot of mommy, all that shit going on, but yes, it did happen. Приходилось ли применять экраны, чтобы экранировать музыкантов? Now the way to do that is, again, if you ever come into that situation, the only way to deal with that sort of thing is find the guy who spends the money. Ну, основная проблема, конечно, в организации таких вещей — это найти спонсора. And then tell him, you know those musicians you pay there and who eat your food and sleep in your hotel room, yeah? Can't hear them.
Why not? Well, the others are too loud. Oh. And then the guy with the... As soon as the guy with the checkbook speaks, things happen. That's the way it works. Когда появляется человек, который платит деньги, в общем, все начинает происходить проще. What about screening of musicians on stage? Yes, we have. Yeah, we have used some. Использовали иногда экраны для изоляции. When I did Alison Moyer, that was a nice project I did a few years ago. Alison Moyer. That was all classic, no electric instruments. Все классические инструменты, нет без And string section and all that. And we had a drummer who was quite loud. И секция струнных инструментов, при этом барабанщик был достаточно громким. And she would do a set of 1920 jazz standards, and 1920 jazz standards. You know, jazz? Да, то есть они исполняли такие джаз-стандарты. And then she would do also a few pop songs. А также несколько поп-песен таких. And so what we did with Bob the drummer, or Bob the animal as they called him, we put him in a big cage of glass. И барабанщика мы спрятали в такую большую клетку из стекла. With him we had to, he was too loud. So, but what worked really well on that one was because he played a lot of brushes and. Но при этом, в общем, они организовали так, что при всей своей громкой манере игры он все-таки играл щетками. So I just had 4 channels. So I had the kick drum, snare, and 2 overheads. И он снимался 4 каналами, бочка, малый и 2 And I compressed the overheads a lot, and I did everything with that, and it sounded quite nice, especially with the brushes. И оверхеды были сильно скомпрессированы, они брали все, там и щетки хорошо отрабатывали. That worked really well. Indirect microphones, I think, on concerts don't really work that well, so it's difficult. Sometimes it's nice to get a bit of room. If anybody of you has a look around on the internet, there is it's called The Voice, Alison Moyer. If you find some footage on YouTube, it's quite good. We did a whole DVD of it. Можно на YouTube, кстати, посмотреть этот тур Alison Moyer, там хорошая съемка была, был выпущен DVD. And there's also a DVD out from the Deep Purple show when we played Montreux last year with the orchestra. Также есть на YouTube прошлогодний сделан DVD шоу в Монтрео. So that's all. So you can see how the orchestra looked like and how it sounded. Можно посмотреть, как выглядел оркестр и как все это звучало. But my career, apart from Alison Moyer, my career was always based on very loud bands. Но до работы с Alison Moyer, мой опыт всегда был это работа с громкими музыкантами. Brings all more challenges, and it's not always easy. Громкие музыканты это всегда как бы сложнее. I remember doing the Olympiski, and it's quite a challenging place. But когда работали в Олимпийском, это было простое место. We did all right, I think. Yes, there was a question there. Вопрос по озвучке. Если громкая сцена, предположим, рок-музыкант, да, и оркестр, он использует только прищепки или он все-таки ставит какие-то обзорные микрофоны на пульт? Вот про DP он говорил, это имелись в виду прищепки или это имелись в виду? Для классических музыкантов, да? Для оркестрантов. So, case of working with classical musicians close to the loud rock bands, did you use a kind of clip-on mics on string instruments? Yes. Обзорные он использует? Did you use any like general microphones for the whole scene for classical musicians? No point. Нет, а если бы не было рок-музыкантов, если был бы только оркестр? In case if there were no loud rock band playing. Then I would, yeah. Да, вы да. Yeah, of course, yeah. Do you use any other effects, processor for like reverb or lexicon effects is enough for you? Well, I personally don't think you should use a digital desk if you need an extra tunnel rack. В принципе, если вам нужны какие-то внешние обработки, не стоит вообще пользоваться цифровой консолью. Defeats the object. The only output I had was an iPod to play the intro. Единственное внешнее оборудование это iPod, с которого он вступительную часть там воспроизводил плейбэк. That was all. No, И мастеринговых никаких штук нет. Динамических.
And do you use any mastering processors after the mixing console? I like very little stuff on my mix, and I think really there's and something maybe we should all as sound engineers maybe start to come back onto is we have two things going on at once. One thing is iTunes, iPods and stuff. The audio quality is degrading. It's getting less and less, and that's not really good. And I don't really like it. But however, artists who also not sell any albums make no money with it. So concerts is the way to go now. And most loudspeaker systems, and if they're done proper, you can achieve something you cannot do at home anymore. And then you want to start. Такие общие соображения о состоянии индустрии, поскольку все вы знаете, что общее качество потребительских приборов с точки зрения звука снижается, компрессия, да, айподы, портативные инструменты, недорогие системы для домашнего звука, поэтому единственный способ зачастую слышать качественный звук — это ходить на концерт. Вот, и системы, если они хорошо сделаны и качественно от хороших производителей, они такого уровня, который в домашних условиях воспроизвести невозможно. And the coolest thing and the thing that I like most on live music nowadays, if it's done good, is the dynamic and the impact. Самая впечатляющая вещь, вот, которая может произвести живой концерт, это, во-первых, динамический диапазон, недоступный для домашних систем, а также импакт, ну, вот, то, что понимаете, да, то, что бьет в грудь, например. It's something YouTube and iPods cannot do. Это то, что вы не сможете поймать такое впечатление от просмотра на YouTube или от прослушивания на iPod. So the last thing I want to do is compress my music. Последняя вещь, которую он хотел бы сделать, это компрессировать свою музыку. Это вот к вопросу о мастерном процессе. And if you've ever seen Rammstein live or anything like that, you know what I mean. It's amazing. It's just very quiet, very loud, that quick. Если вы когда-нибудь видели группу Rammstein, например, в живом исполнении, то вы понимаете, о чем говорится, что диапазон динамический от самого пиано до форте. And so that's. And I think that's our chance as sound engineers and as people who provide sound equipment. That's something we need to make sure we keep going. We need to make sure we do something in the concert halls and the theaters, wherever we do our work. We need to do something people cannot do at home. Поэтому как в качестве звукорежиссера его персональный такой профессиональный подход — это делать что-то, то, что люди не смогут получить в домашних условиях. And if we can achieve that by making better equipment, using it better, learning more about it, then do it. И все это достигается с помощью использования более качественного оборудования, с помощью приобретения новых качественных глубоких знаний и так далее. When I started in the 80s, when I started doing sound in the 80s, people said I wanted to sound like the CD. В 80-х был другой подход. Люди говорили, когда он начинал: я хочу звучать как компакт-диск. Now, nowadays I would say that's actually not good enough. Сейчас же я сказал бы, что это не достаточно хорошо. That makes any sense. Yeah. Any more questions? Есть еще какие-то вопросы? Any more questions to be asked? Yes, please. Есть ли у вас опыт создания звука 5.1? Do you have any 5.1 mixing experience? No. Нет. No, I haven't. No. I have in my house. I've only recently bought myself a 3D TV, and now as being a staff member at Harman, I can now get a 5.1 surround sound system for my house. And I'll put it in and I switch it on, and then I go, I didn't know what it was, and I switched it off and went back to stereo. Он недавно купил себе 3D телевизор, и в Harman, поскольку он там работает, он организовал себе Harman систему 5.1. Попробовал, не понял, как это работает. And 5.1 on concerts doesn't really work because of the big distances we have to cover. В условиях концерта эта система 5.1 не работает, там большое расстояние. So you never really get exposed to it live. So I guess
and I've never been a studio guy. It's not. Я, в общем, в студийных условиях не работал, он живой звукорежиссер. I like the chase of the night. It's a bit like hunting. So if you get it right, it's great, and if you don't, then it's over. But in the studio, you have to keep trying and trying and trying until it's right. В студии вообще другой подход к работе. Вы экспериментируете в живых условиях, в общем-то, или ты сделал, или ты не сделал. So, yeah, that was my 5.1. I don't. My PlayStation maybe does it. Возможно, его PlayStation подключит к 5.1. Сейчас просто 5.1 очень распространена в спорте. This very common for sports shows for the moment. Sports. Is it? Oh, yeah. 5.1. Yeah, no, I don't know. We have our big sister studio is more into the broadcast, and they have all the joysticks on the desk. У нас старший брат, который является прародителем вот этого модельного ряда, там есть возможность микширования в формате 3.1. Смотрите, кстати, большая разница между Vista 5 и UFA 6. Выглядит почти один в один. Is there a big difference between Vista 5 and this console? Yes, there is. The Vista console, to make it short, is fully configurable. Полностью конфигурируемая. And the only thing that will determine your limit on a Vista console, on any Vista console, is your credit card. И единственная вещь, которая тебя ограничивает в Vista консоли, это кредитная карточка. If you want 1,200 inputs, they say yes, that will cost you that much. Если тебе нужно 128 входов, тебе ответят да, это будет стоить столько. And yeah, so it's a very flexible structure, and you can configure the console different. Have a few very cool features. Vista это другой подход, это гибкая структура, узко конфигурируемая. And but the actual audio components are the same pretty much. С точки зрения аппаратной части похоже, то же самое. Yeah, it's just you can make a really big Vista 5. Vista 5 можно сделать достаточно, на самом деле, большой. It'll just about fit into a truck if you want to make it really big. Цифра полностью вошла в жизнь или остались какие-то любимые аналоги? So, are you completely switched on digital, or you still have some favorite analog consoles? Yes and no. I mean, if I would have to, I have an attitude about mixing desks, and to me, a mixing desk is a tool. Right? У меня такой подход к консолям. Для меня это инструмент. So if I go and let's say I go on tour with my band Deep Purple and I have a big analog desk. Предположим, что я еду в тур со своей группой Deep Purple, у меня большая аналоговая консоль. Big XL4 or whatever, and I come to a venue that's not good. Прихожу в зал, который не идеальный. Or I play on a festival and the PA is not great. Или играю на фестивале, не идеальная саунд-система там установлена. I still have to try to get the best sound possible for the day. Might be great, but я пытаюсь сделать лучший звук, ну, насколько это возможно. You will always try. So what happens is you start dialing in things and you start changing everything on your desk. И что будет происходить, если на аналоговой консоли вы будете все это вручную пытаться настроить? Then you pack the desk away at the end of the night, and next day you unpack it, and your nice mix from 2 days ago is no longer there. То есть вы после шоу, когда вы все это нарулите, запакуете консоль, приходите на следующую площадку через день, и вашего лучшего микса уже нет на этой консоли. So on a digital desk, on a VI, and that's my attitude to desks is, I think even a bad digital desk that is dialed in correct and has the right, everything is dialed in perfect and everything's, everything's exactly how it should be, will definitely sound better than a very badly dialed in really good analog console. Мой подход такой, что даже плохая аналоговая консоль, но когда в ней содержатся правильные настройки, которые вы уже отработали, это будет все равно лучше, чем если вы работаете с дорогой, хорошей аналоговой консолью, но не все идеально проработано, поскольку у вас просто нет на это времени. So when you come to a festival, for example, and they have a nice XL4 desk there that was $100,000 once, and they have racks and racks of really good compressors,
and the guy has 15 minutes to set it up, it won't sound great. Когда вы приходите, например, на фестивале, там стоит Excel 4 консоли, замечательные компрессоры, все дорого и качественно, и у вас 15 минут на настройку, ничего хорошего все равно не выйдет. And then the guy with the little USB key who comes into one of these says, load. С другой стороны, если у вас есть все на ваши настройки на USB, втыкаетесь, все загрузите. And if I have a really bad PA, a really bad room, I just don't save it. I just delete at the end of the night, or delete, see ya, bye-bye. И если концерт был не очень удачным, там аудиосистема была не идеальной, я вот это, свои настройки с этого концерта просто удалю, не буду держать их у себя в истории. Не надо. А часто удается создать, превзойти самого себя, там, более лучший микс, и что является отправной точкой для создания, ну, вот какого-то... Есть какой-то общий микс или микс предыдущего концерта? То есть, ну, So, is it a common thing for you that you manage to create a better mix for yourself than your previous one? So you overstep yourself? Yeah, I always I build my show file. What I don't do is I don't go like, okay, I'm in Moscow Olympiski, I store Moscow Olympiski, and when I come back next year, I load that show. I don't do that. Nobody does. It sounds better than before, I keep it. And if it doesn't sound better than before, I don't keep it. Ну, у него есть уже некоторые шоу, которые он уже обкатал 5 лет, какие-то общие настройки. И если он, отработав концерт, понял, что вот сейчас звучало лучше, то он сохраняет, вы держите его. Если не звучало, значит, удовлетворительно или... Часто бывает, часто удается превзойти? Is it happens frequently to you that you find some better settings than your usual settings? Yeah, that happens all the time. Happens all the time, and yeah, and little things like sometimes you go, like the other day we changed the microphone position on one of the guitar cabinets, only by mistake because we lost one of our clips to put it on. Вот случаются иногда такие вещи непредсказуемые. Например, они случайно поменяли позиционирование одной из микрофонов на гитарном кабинете только потому, что сломался защелка. So I put it onto another position, and it was really good that night. And I thought, поставил его в другое место и отлично звучало. But then you go, maybe the guitarist was better today. Потом подумал, что может быть гитарист просто лучше себя чувствует. So you have to try a few days. Вот такой вопрос. Хороший звук, насколько соотношение хорошей игры и хорошего звукорежиссера? So what's the ratio between the good musician and good sound engineer in the overall result? If the band is not good, you got no chance. Если музыканты не тянут, то шансы вытянуть тоже. Если концерт хороший, значит музыканты молодцы, а если плохой, то тоже So if the gig is great, it means that musicians are great. If the gig is bad, it means that sound engineer is bad. No, I don't see that. No, yeah, well, I know what you mean. But when I used to do like festivals and I used to mix bands, I don't know. In the first song I go like, you just turn it on and then leave it. And then sometimes you go, oh, this is good. This could go somewhere. But no, a good band, and I don't know how to describe it, but we used to say on Deep Purple, we used to say out of 10 shows, we'll do 7 good ones. We do 1 not so good one, we do 1 really shit one, and we do 1 amazing one. Ну, бывает, вот особенно в фестивальной работе, когда он стоит и незнакомый музыкант играет, послушает 5 минут. Оставим. Иногда бывает, что хорошие музыканты, и он включается в работу и работает вместе с музыкантами. Как говорит группа Deep Purple, на 10 концертов 7 из них нормальные, хорошие концерты, 1 концерт так себе, 1 полная ерунда и 1 вообще замечательный и прекрасный. Фаза Луны не было. And Depends on moon phase. Yeah, and we used to, and the way I judge a good show is a good concert feels like 20 minutes, a shit concert feels like 4 hours.
Хороший концерт длится по ощущениям 20 минут, а плохой концерт длится 4 часа. Самые экстремальные условия, когда приходилось работать. What's the most difficult circumstances where you had to work? Oh yeah, this is quite a good funny one. This is quite a good story. Хорошая история. We were in Quito, that's in Ecuador. No, it's not. Well, we were in Quito, South America. Южная Америка. Peru it is actually, that's right. Это Перу. And basically, the day didn't start very well. So there's this place we used to do the show in, which was a swimming pool. День не очень хорошо начался. Место, где мы выступали, это был бассейн плавательный. Without water in it. Без воды. I'm not joking. Не шучу. So, and the local company has not read anything. I didn't take any notice of any rider, of any equipment. Местные прокатчики вообще не читали райдер. So I walk into this place, and the first thing I see is a South American loudspeaker system called DAS. И первое, что я вижу, это южноамериканские системы, которые Which is называются the only speaker DAS. system in my entire life, in 25 years, who has made it onto the absolutely no chance list. И это единственная аудиосистема за 25-летний опыт, которую я поставил в список, абсолютно черный список. Okay, so Как называется система? What's the name of this? DAS, yeah. Spanish or something. Spanish. Anyway, that wasn't a major problem. So I go to front of house, and there was no BI, there was no PM5T, there was nothing I recognized. There was an old, very old, beaten up PM4000 Yamaha. И приходит на пульт звукорежиссера, там ни PM5T, ничего, там M4000 старый Yamaha. And a rack full of good old-fashioned silver compressors and reverbs. И в рэке полно старомодных компрессоров и ревербераторов серебряного цвета. And only half of it was working, right? Только половина из них работала. So anyway, we set all up, and we do a line check, and I go, oh shit, this is gonna be bad. Anyway. Мы вроде настроились, сделали чек, и звучало плохо. So I go to the production office and to the manager, and I said, yeah, this is the deal. And he says, you know what, this is not the part of the world where you don't want to play a show. Just get over it. Okay. So basically they were saying, if you don't play, we're going to come and shoot you. Ну и они пошли к менеджеру своей группы, своего, называется, промоутеров, сказать, что в этой части мира мы предпочитаем не играть. So then the support band goes on, and it's pretty horrible. And I come out there, and it's about 15 minutes before the show. And I always get a little, me and the lighting guy, Louis, who's been there for a long time, we always had a little box with cool drinks in it to get to the, to the mixing desk. So that box showed up in front of the house. And there's the guy, the PA company owner, who owned all the equipment. He stands right there, and he's very excited. He's doing the purple, and it's all the big thing. And I come in there, and I go, yeah, whatever. So support band takes away, our stuff comes on stage, the guys start, run the drums through, boom, boom. I'm on headphones, and say, yeah, okay, well, it's all there. I can hear it all, let's go. Right? So eventually I get the call, and then the guy goes, fire up the intro. I press play on my iPod, and the intro starts playing. And I look on stage, and I can see the guys coming up the stairs. It's way back, it's a big place, right? And I can see them come up the stairs. Ian Pay's always in his white jogging pants, I can see Mark. And I look on, and I just have a brief look over the console, and I see channel 1, bass drum channel. Big red light, big, full signal on the, and I go, uh-oh. So I press PFL, my headphones almost exploded. And I go, ooh. And I go to the guy, the PA company guy, owner, and I go, oi, have a look. The band's coming on, and I'm trying to unmute the desk. And he just didn't react at all. He didn't do anything. So I actually ran around the console and took channel 1 and put it into channel 24, which was free at the time, plugged it into there, and copied it over quickly. And then at that point the band starts playing, and I just go away and then dial the bass drum in quickly. It wasn't great, but it kind of worked. Ну, случилась такая история, то есть за 15 минут до начала концерта он пришел с ящиком холодных напитков к себе на фронт.
Вот. Концерт начинается с фонограммы, которую он запускает с iPod, включает iPod, видит, что музыканты уже поднимаются, и анпейс выходит. И вдруг видит, что на первом канале, где его вокальный микрофон, перегрузка какая-то мощная идет. Включает PFL, чуть наушник не сгорает. Он говорит местному технику: смотри, здесь что-то не то происходит, пожимает плечами. В результате ему приходится выдвигать консоль, делать перекоммутацию с первого канала на свободный 24-й, быстро копировать все настройки, и к моменту, когда кончается фонограмма и начинает вокалист, ну вроде бы получилось уже, пошел вокал. And then, yeah, well, but that's not the end of the story. So the concert goes on, and it doesn't sound good. I'm not happy. I'm not. Oh, shit. Не конец истории, концерт начинается, но звук все равно какой-то, ему не нравится. So the next thing I see is, so I've got in the afternoon, I set up my laptop and stuff to, you know, do some recording. And the next thing I see, we're like 4 songs in. I look to the left, and there's this guy, the PA company owner, who hasn't washed for a week. He smelled pretty bad. And he drinks my beer. Значит, он работает дальше. Концерт, там происходят какие-то мелкие неприятности, и вдруг смотрит, что рядом с ним стоит хозяин прокатной компании, который, в принципе, перед концертом такой чувствовал гордость, у них работает Deep Purple, и смотрю, он пьет, он говорит, такой парень немытый, говорит, несколько недель от него исходит запах, и при этом он, говорит, пьет мое пиво из этого ящика с холодными напитками. So I thought, oh well, there's 2 in there, it's okay, I'll be fine. You know, I'm too busy to drink anyway, I don't think. Next thing I know, I look over and I see him put the half-empty beer and put it onto my laptop. Он сначала не обратил внимания, ладно, там еще есть пиво, я пока слишком занят, что работаю, чтобы там пить пиво. Следующая вещь, которую видит, ставит полупустую банку, там еще есть наполовину на мой лэптоп. So I went in, I said, okay, right, this needs to be dealt with. So I went to the security guy at the area, and I said, oi, this guy doesn't have a ticket. В этот момент я подхожу там к охраннику, говорю, слушай, вот этого парня нет билета. So the security guy comes and throws the guy out. Приходит охранник и выкидывает. And I thought, great, excellent. I got rid of him, so mixerway, do the show, and it was absolutely horrible. I hated every minute of it. So the show is over, and I go pack up my stuff, and I go on stage, collect the microphones, put them all in a box, and the guys were, how was it? And so, oh, fuck, crap. Anyway, and I go into the production office, and in the production office is a chair standing opposite the manager's desk. And I didn't look at it proper, and it had only 3 legs. Right? So I sit down on it, and I fall flat on my ass. Right? И, значит, ну, шоу они отработали, звук был, конечно, ужасный, это худшее воспоминание всей его концертной практики. После этого он пошел, упаковал, помог все на сцене, поднимается в продакшн-комнату, стоит большой стол начальника, главного продюсера, и напротив него кресло. И не заметил, что у этого стула, точнее, было всего 3 ножки. Он садится на стул и падает на пол. So I fell, and all my credit cards broke through in the middle. У него в заднем кармане были кредитные карточки, которые при падении все пополам поломались. And it actually really hurt, and I was not actually happy. So. И в результате они еще там нанесли ему увечья. So and I was so unhappy and so pissed off that I took the chair and I threw it out the office. Like that. Но он такой, в общем, был достаточно в приподнятом эмоциональном состоянии, взял этот стул и запустил куда-то в глубь офиса. But I didn't quite pay attention, so it flew out the door, like there, goes through the door, over the hallway, into another door on the other side. And in there is the catering room, with a big table full of food, and the chair flies and takes all the legs away from the table, and the catering falls over. Такая достаточно кинематографичная ситуация, то есть стул вылетел в дверь,
в двери был накрыт такой длинный стол с какими-то фуршетными закусками. Стул пролетел, снес все эти блюда. That's when the manager grabbed me and said, "Right, Gert, we're leaving." And he grabbed me and he said, "In the car." В этот момент подошел менеджер группы и говорит: "Хорошо, Герт, мы уходим." That was it. That was my most difficult gig I've ever done. Это вот был один из... It sounds funny now, but it wasn't then. I can tell. Звучит смешно, но на самом деле не было весело. Насколько часто приходится с собой в туры возить свою консоль? Всегда же они будут консоли на ходу. Ну вот тут о том, чтобы стояла еда. So now you say you take all equipment with you and you have 3 consoles. No. We take with us, or when I used to work for them, I do not anymore. We used to take all the instruments, all the microphones, all the cables, and everything we need, other than mixing desks and PA. Нет, значит, они действительно берут консоли и аудиосистемы в прокат, все, что касается бэклайна и вот инструментов, кабелей, коммутации, там, усилителей, это все будет за собой в комплекте. So we would show up, and on where the monitor desk is, that's where somebody would come and say, "Here's our inputs, 28 inches." And then we would locally ask for either one of these, any VI console. We would ask for a PM5D, or at some point I did ask for a DigiDesign. I've taken that off after a while. Ну, то есть у них в райдере вот либо VI, любой модели, там, PM5D, в какой-то момент он перестал пользоваться дизайном. So if we were going somewhere, we would have a passive split with my microphones and my show file. I know it would work. The game is fixed. Когда они куда-то едут, у него всегда есть пассивный сплит. Были у вас такие случаи, что вы вставляете флешку, кладете миксы, а флешка умерла? Did you have any problems with USB memory key when you want to upload your show file and the flash doesn't work? Flash memory? No, not really. However, there's a little trick as well when you use a digital desk, and it's not just a VI, any digital desk. Quite often when somebody goes and sends you a file by email or something, you don't actually quite know where to put it on a USB stick, so the desk finds it. For example, the VI console, the folder is called shows, and inside the shoulder folds is the shows folder is another folder that will have the show file in it, and that will then consist of the various parts. Now, you don't know that, so when somebody sends you a file and you put it on a USB stick, you put it in there, the desk will not know it's there. So the easiest way I find to get around this problem is 2 little things you want to do. First of all, when you get a new USB stick, stick it into your laptop and format it. So all the drivers that are on there, which try to install on your Windows in this desk or in any of the others, could cause the desk to crash. Which is, the VI has no known issues there currently, but there's not to say that that ever changes. So when somebody comes up with a new USB stick, that could always happen. And then what you do is, after that, you go to any of those consoles you want to be using, and you just put the stick in and store it, and save a blank file. Doesn't have to be anything on it. Just call it test or whatever you want to call it, and then when you take the USB stick out and you put it into your laptop, you can see the whole file structure. You can see exactly where the desk puts stuff, and that's where you then drag your show file in, and then you're good to go. Разные типы цифровой консоли, они имеют разную файловую структуру для сохранения своих настроек. Например, вот здесь в Soundcraft там не в корень все пишется, а в определенной папочке с определенными именами. И зачастую, когда вы приходите с новой флешкой, и консоли для того, чтобы опознать флешку, нужно подгрузить какие-то драйверы. Если вы иногда при живой работе это может также подвесить консоль, вот эту загрузку вот этих драйверов, поскольку, ну, в принципе, это обычный Windows компьютер, по идее. Вот, поэтому вот такая рекомендация практическая. Перед тем, как вы приходите и, например, вы получили какие-то настройки по электронной почте, отформатировали флешку, приходите на консоль, вставляете ее и сохраняете любой файл, например, тест. И после этого вам записывается вся файловая структура, то есть вы уже откроете на компьютере и увидите всю файловую структуру и можете записать ваш шоу-файл в нужное место. И второе преимущество — это то, что воткнув эту флешку, уже прописаны все драйвера, то есть вы когда второй раз ставите, не будет происходить процесс опознавания нового устройства.
Another little thing maybe that's quite good for a VI console. If you work in a venue, let's say for argument's sake a rock club, and you have different bands, and you want to have a sort of startup file, so where you have like, okay, there's my 48 inputs, there's my effects, it's all set up, this is how we do it, this is how my PA is patched, and it's all in there, and you then want to make sure nobody overwrites this file. What you do is you put it on you save it on a USB stick, and then when you put it into a laptop, and then when you see it on the laptop, you right click on it, and you make it write protect. So you can't save on it. When you then put it back into the console, it'll show up in the automatically in the show defaults folder, and then it'll look like this. So show defaults is write protected. Yeah, show defaults are all write protected. And this hard disk is very full. So, and it looks like it's italic as well. So you cannot overwrite it. So if you work in a nightclub or something and you want to make sure you have a good starting point every day, you make it like this, and then nobody can do it. Одна хитрость при работе вот с конкретно этой консолью, если вы не хотите, чтобы кто-то мог внести изменения в ваш личный шоу-файл, поступайте таким образом. После как вы его создали на консоли, запишите на флешку, потом воткните в Windows компьютер, например, по правой кнопке мыши, свойства файла, защита от записи. То есть, чтобы файл был read-only, да? Потом залезьте его сюда, на консоль обратно, уже с атрибутом read-only. Он здесь попадает, внутри здесь есть файлы по умолчанию, дефолтные сцены, вот он среди них там расположится, то есть в него нельзя записать. Таким образом можно себя обезопасить от чего-то постороннего вмешательства. Например, в ночном клубе, когда вы работаете. It's not so easy to delete though. Его потом не так легко удалить, конечно. You have to then call me and I'll tell you the password. Вам нужно будет позвонить ему, он скажет вам пароль. Можно пару слов о вашем образовании? О образовании. A couple of words about your say, background in terms of education. Okay, yeah, that's interesting. So, I'm originally German. I went to German high school. Я закончил немецкую школу. After that, I did a degree in printing. После этого я обучался по полиграфическим технологиям обучался. I did my national service for the Red Cross. Потом у меня была срочная служба для Красного Креста. I used to be a hippie, so to speak. Я в то время носил длинные волосы, хиппи. And that's it really. And then I started in my music stuff started really with a bunch of friends who had a band. Моя музыкальная карьера началась просто с пары друзей, у которых была группа. So I got the job as bass player. Я там был басистом. It's not good. So they got somebody else. Поскольку не сам хорошим музыкантом, они кого-то другого взяли на мое место. And so I was doing to do sound, and it's very simple, but very basic. И после этого я стал у них работать в качестве звукорежиссера. Было достаточно просто, несложная группа. And then I started working for a cover band who would play every weekend, and they would, play in discos and nightclubs. Потом работал в некой кавер-группе, которая выступала каждые выходные в ночных клубах. And one of the guys in that band was a guy called, his name was Gert Sanner. He was a programmer and he was working for Yamaha at the time. И один из людей в этой группе, его также звали как меня, мой тезка, он работал на компании Yamaha в то время. And he did all the software for the Yamaha DX7 keyboard, if you. И он работал в качестве разработчика программного обеспечения для синтезатора Yamaha DX7. So when that went big and went to trade shows, he always asked me if I would go with him and help him set up do sound, so to speak, show a keyboard. And that's what I did for a while. And then from there, our equipment we always use, our speakers and stuff, were from a rental company in Hamburg called M-Town.
И однажды меня позвал на выставку, я с ним некоторое время работал на выставках, вот, организуя демонстрации, звуковую часть демонстрации вот этой Ямахи. И оборудование мы всегда брали у прокатной компании из Гамбурга. And they then gave me some jobs, and I started doing theatre work, musicals. И потом я уже поступил на работу в эту компанию, мы работали в театральной среде. And done that for quite a while until maybe 1999. И вот в этой компании работал где-то 99-го года. And then I moved out to other companies, and I was freelance then in full swing. And I started working in England. После этого я стал уже в качестве фрилансера работать в Англии. And I worked in England as a Vedos engineer for a long time. В Англии я работал в качестве системного инженера Ведос. And that's how I ended up working for SSE at the time, and they then used me for various tours. И в конце концов я пришел в компанию SSE из Англии, они использовали меня для работы в различных турах. And from there I ended up doing Deep Purple, and then when... Оттуда я уже пришел в Deep Purple. And from there, as I told you, that's how I got to the VI6. И вот дальше дорога меня привела вот сюда, к VI6 консоли. And then in the meantime, Paul Baumann went from L Acoustics to JBL. И в то время Пол Бауман ушел из компании L Acoustics, перешел в JBL. So we met each other again. So he was my first Vedos teacher in 1999 or so. И мы опять встретились. Он был моим первым учителем по системе Ведос в 99 году. And then he got me this job. Basically, he got me to do this. And now I'm here for Harman. So and I don't know where I'm going from here. Maybe I win the lottery and go to a small island. Возможно, он выиграет в лото и купит себе маленький остров. I dream of a world without blackberries. Without loud music. Я мечтаю о мире, в котором не будет громкой музыки. Yeah, that's basically it. Now, I don't know if that's of any relevance. I live in England now as a German. I live in Birmingham, which is right in the middle of England, and it's great for me to get everywhere. It's very low pace. Сейчас живу в городе Бирмингем в Англии, оставаясь немцем. Это место где-то в середине Соединенного Королевства, поэтому с точки зрения логистики удобно ездить. Spend my free time with cooking in my garden, and I'll play in the tournament paintball team. And that's what I spend my free time with when I'm not working for Harman. Среди хобби кулинария, а также там paintball. Играет в различные игры в своем саду. That's basically it. That's the whole background. I have no children. I've got no family. Детей или семьи нету. And I always say I'm not going to get married or find a woman I don't like and buy her a house. Да, не буду жениться, поскольку... I'm not going to get married. I find a girl I don't like and buy her a house. Я не буду жениться, я найду девушку, которая мне не нравится, и куплю ей дом. О, да. Yeah, no, that's part of the obviously the touring life. Unfortunately, touring life, as glamorous as it seems and as great as many people think it is very bad for your social life. Ну, с точки зрения личной жизни, вот такая жизнь в туре, она накладывает свои отпечатки. Многим кажется, что это некий гламур, на самом деле, с социальной точки зрения, это не самый лучший образ жизни. So yeah, it's very important to get out quick when you can. Вот, да, важно состариться. Уже мы на самом деле... Yeah, I think we need to stop now, right? Да, уже в принципе можно переместиться, как у нас вот продолжить общение в неформальной обстановке. На втором этаже, да, у нас... На втором этаже там вот есть столики с фуршетом в районе ресторана. И я думаю, мы сейчас организуем... Я дам Ром, по поводу сертификата, да? Пожалуйста, отдайте все анкеты мне, Роману, а сертификаты мы выдадим уже вот там, где фуршет.